revered parents, dear teachers, and my dearest friends. A very good morning to you all. Today, we stand at the crossroads of history, heritage, and harmony as our school celebrates four significant together. Our Independence Day, a solemn reminder of the courage, sacrifice, and unwavering spirit that won us our freedom. Our Foundation Day, marking the inception of Bharatiya Vidya Bhavan's Vidyashram, Bhimavaram, a place where values and knowledge walk hand in hand. Sri Krishna Janmashtami, the joyous celebration of the birth of Lord Krishna, whose wisdom in the Bhagavad Gita continues to guide humanity. Sri Aurobindo Jayanti, honoring the visionary who blended patriotism with spiritual awakening. Each of these milestones carries its own message of liberty, of growth, of divine wisdom, and of higher consciousness. Today, we weave a rich tapestry of inspiration for all of us. It is indeed a privilege to welcome each one of you to this confluence of celebrations, a day that rekindles our pride as citizens, strengthens our bond as a school community, and uplifts our spirit as seekers of truth and knowledge. To begin this auspicious morning, we express our respect and admiration by presenting floral bouquets to the dignitaries on the stage. May I request our Deputy Vishwamitra House Captain, Veda, to come forward and present the bouquet to our Chief Guest Sri V.V. Lakshmi Narayana as a token of warm welcome. We welcome you, sir. May I request our Deputy Valmiki House Captain, Shankar, to render a bouquet to our Chairman Sri U.K. Vishwanath Raju garu. May I request Deputy Sports Captain Varshini to render a bouquet to our Secretary Sri Srirama Raju garu. May I request our Deputy Vyasa House Captain Gautam to render a floral welcome to our Chief Guest Professor Subbaraju garu from SRKR Engineering College. May I request our Junior Deputy Head Boy M. Ashrit to render a floral welcome to our Academic Director M. Raghupati Raju garu. May I request Shankar to render a floral welcome to the Principal Sri Suresh V. Balakrishnan. With hearts brimming with gratitude and joy, let us now embark on today's celebrations, carrying forward the light of freedom, the legacy of our institution, the teachings of Lord Krishna, and the vision of Sri Aurobindo. Freedom is not the right to do as we please, but the opportunity to do what is right. Once again, I extend my warmest welcome to all present here. Thank you. Jai Hind. Our tricolor flutters in the sky, so high, a symbol of dreams that never die. Let's rise with honor, strong and true, as we hoist our flag, India's pride. We shall now proceed to the flag hoisting ceremony, a moment of pride and reverence. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे
भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. He is followed by our sports captain, Miss B. Pragna, NCCA certificate CSM rank cadet, a hockey state tournament champion, Olympiad medal winner, participated in Science Exhibition 2024 and NIC 2025, senior cultural captain 2023 to 2024, basketball, badminton, throwball, cap. She is followed by G. Lakshmika, our school head girl and our placard holder, an exemplary student and our former junior head girl 2018 and 19. Next comes our flag bearer, the deputy head boy, Master K. Bhavesh, a dynamic sportsman and an NCCA certificate holder who had represented our school at state level in football. Here comes the NCC Army troop. The placard holder of NCC Army, K. Geetanvita, who is one of our best rifle shooters and an excellent Kho-Kho player. Now comes the Navy Commander, K. Durga Srishika, the placard holder who has won many medals in Kho-Kho. She is followed by Sri Saurya, the flag holder who is a gold medalist in SOF Science and Maths and an NCCA certificate holder. Valmiki, named after our great sage Valmiki, the revered author of Ramayana. The house captain of Valmiki, the placard holder, Miss P. Sagna, an exceptionally brilliant student in both academics and sports and a disciplined NCCA student. The house captain of Vasishtha, the placard holder, Miss K. Nishita, who shines both in academics and athletics. She is a powerhouse of talent. Followed by Master K. Yogitwama, the flag holder, who is a state level Kho-Kho bronze medalist and a determined athlete whose dedication and discipline make him a true inspiration for others. Vishwamitra, named after a great king who renounced his throne to become Brahmarishi through sheer willpower and penance. The house captain of Vishwamitra, Miss M. Srija, a karate national level gold and silver medalist, excels in basketball and badminton. Followed by KJM, who is a district level hockey player and an excellent leader who is admired by all. He has shown the power of focus and teamwork and never giving up. Vyasa, named after the compiler of the Vedas and the author of the Mahabharata, is a symbol of intellectual mastery and clarity. The house captain of Vyasa, the placard holder, Miss G. Ranvita, who has participated in around 15 dance programs, and an extraordinary student in academics and a throwball champion with certificates of excellence and many more. Followed by the flag holder, Master V. Vaibhavdas, who is an excellent student both in academics and co-curricular activities. He secured an All India rank of 36 in Shrestha NTA exam. Rishil, did you see the synchronized swing of arms and the thudding feet stirring patriotic feelings in us? Next comes our band group led by S.J. Vinayak, who stands firm against all odds. Our leading attraction for the whole parade is the band, which is responsible for creating an exciting and enjoyable spirit throughout the parade. Thank you. शुभं करोतु कल्याणे आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशिनी दीपं ज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपं ज्योतिर्नमोऽस्तुते सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ
Shanti, Shanti. Honorable Chief Guest, revered Chairman, Honorable Secretary, other dignitaries on the dais, the young soldiers of Bhavan's Vidyashram, the young leaders of Bhavan's Bhimavaram Vidyashram, team of teachers, dear parent community, dancers, all other cultural activists, a very, very happy Independence Day and good morning to all of you. It's a very proud moment. The welcome speaker, our head girl, used the word confluence in her welcome address. 15th of August for Bhavan's Bhimavaram is definitely a confluence. It is a conglomeration, a combination, a confluence of many important memories and incidents in the history of this hometown, Bhimavaram. First and foremost, we are celebrating the 79th Independence Day of our great motherland, India. On that occasion, definitely we should think about the tricolor. On top is saffron. Saffron stands for sacrifice. So that tells you, children, as I told you yesterday, that tells you to be sacrificing in life. Be sacrificing in life. Below that, in the center of the flag, we have white. That talks about peace. It is in this context that the President of India, yesterday, in her address to the nation, they talk about Operation Sindoor. Operation Sindoor was the model battle for the whole nation, all nations, all over the world, proclaimed, praised, stood in admiration for the way we executed Operation Sindoor. No innocent life was killed there. That is why the white in the center of our flag, it stands for peace. As proclaimed by, as advocated by a miraculous leader. I don't know whether he has got any other comparison in the world. Mahatma Ji always stood for white, always stood for peace, non-violence, ahimsa. Below that, below the white, we have green. That stands for growth. That stands for prosperity. And in the center, that we should never leave of the white color, in the center, we have the chakra, Ashok chakra. It stands for dharma. Dear children, if you can interpret the national flag of India, that becomes your life. Every aspect, every quality of life is beautifully interpreted in this flag. So, this moment is the moment of commemorating the sacrifice. When you enjoy the nectar of independence, the elixir of freedom, we should never forget the sacrifice, the soldiers, the farmers, and many other unsung heroes, we can call them. Many are unknown, but they all sacrificed their life, their effort, their energy, their money, and whatnot, the resources for the freedom of India. The colonial history of India is not that appeasing. It's not that satisfying. It was really painful. India, Mother India, was really crying hard during those almost 2 centuries of time. It started in 1757, as it is known to you, the Battle of Plassey. And it ended in 1947, close to 200 years of colonial rule. And we were really, really exploited, cruelly exploited. But we forgave them, we pardoned them. We are now friends. Definitely we are friends. That is what India is. We don't have any permanent enemy. We don't have any permanent enemy. So together with the history of
India's independence, we have to really remind ourselves of how to preserve the independence of India. Dear children, I called you young soldiers and young leaders. I did it with a purpose. It is your responsibility to take care of, preserve, protect the freedom of India. Definitely, we have a rightful person sitting in the center on the stage, a soldier, a CBI officer, a police inspector. Who else is more deserving than this chief guest today to do the honors? Let's all give a round of applause to sir now. We salute you, sir, for all those great service that you have done for the country to protect the country and its heritage and culture. I said confluence. Together with independence, we have to think about, we have to stand in salute and reverence to those wonderful, insightful leaders of Bhimavaram, West Godavari, to be called the Rice Millers. Rice Millers Association, West Godavari. You all should read about them, dear children. And I was reading about the first chairman who had consecutively had been in that post for 2 years. Advocate K. Dharma Rao. Advocate K. Dharma Rao. It was under his flagship, I think Bharatiya Vidya Bhavan, Bhimavaram was founded in 1983. What Kulapati Munshiji said is the same thing that Mr. or Sri Dharma Rao also spreaded. What he said is, education should be rooted to values. Education should be rooted to values. It is with that purpose in 1983, this great ashram, it is an ashram, was founded. He did not stop there because he was more than an educationalist. He was a philanthropist as well, very generous. So he went to Thadepalligudam and in 1985 founded one more school. And then from there, schools started growing one after the other. Now we have got 6 schools. It's not going to end there. The management, in their personal conversation with me, did say that they have a plan to make it even 10 in all centers of this district. So we wish the management of Bhavans Bhimavaram all the very best. Does it end there? The confluence, yes. The confluence doesn't end there, dear children. We have to add the Sri Krishnashtami to this. Such a beautiful spiritual confluence. We are celebrating, though it is tomorrow, we have made it, we have connected that with Sri Krishnashtami as well. We are staging, our little dancers and actors and cultural activists are staging a lot of cultural program for your feast, for you, to feast you, to entertain you. Does it end there again? No. Welcome speaker again mentioned one more thing, the birth anniversary of Aurobindo Ghosh. She rightly pointed out, she prepared the speech with the correct research, and she said Aurobindo Ghosh made an attempt to combine the political life of India with the spiritual strength of it. So he advocated the slogan, he proclaimed the slogan of Purna Swaraj. He was a part of the freedom fight. He is a freedom struggle. He was a freedom fighter. So identify Aurobindo Ghosh as a freedom fighter. And later part of his life, he withdrew from the political life and he led a spiritual life. In Pondicherry, I think he established an ashram, and he was becoming, he proved himself as a yogi who would practice the strengths of yoga. So such a beautiful day, dear children. And yesterday, nature, I don't know, it was actually shedding tears of joy because Bhimavaram, Bhavan's children and teachers and parents, they are getting ready for a celebration of all these. So look at the sun today, very happy. Nature today, dancing with joy. It is for you. I told some of them, the hard work that you put in the name of this March Past and of the cultural program cannot be simply discarded by nature. So nature is with you. So confluence, the word I borrow from the welcome speaker, Lakshita Ambiga, our head girl, and I interpret it as it's a real term. It means what it is today. So I have to wind up now. Time given to me is just 10 minutes. I would wind up giving you a message from George Bernard-Shaw, GBS. For George Bernard-Shaw, life was not a little burning candle.
Some of you will say life is just like a bubble, water bubble, or it is just like a burning candle. It burns and dies off. No. George Bernard Shaw said, life for me is not a burning candle. It is a bright torch. It is a bright torch, he said. There's a difference between light, a candle and a torch. Torch lasts forever. Candle burns out. And he also said, the harder I work, the more I live. So if you are obliged to the nation, if you are committed to the nation, dear children and the parents, I would say you can complete that commitment and obligation by strengthening your student life, strengthening your career. Work hard. Life is for working hard. The harder you work, the more you live. Thank you so much. Once again, let noble thoughts come to us, all of us. Have a wonderful Independence Day. A very pleasant morning to all distinguished guests, teachers, parents, and my dear friends. I am Ashit Sai Dhanwin, the junior deputy head boy of the school, feel privileged to get an opportunity to speak a few lines on Independence Day. Today we gather to celebrate the 79th Independence Day of our beloved nation, India. On this historic day, we remember the sacrifices of our freedom fighters who fought valiantly to secure our freedom from British rule. Independence Day is not just a celebration of our past, but a reminder of the responsibilities we carry as citizens of a free nation. This year, we celebrate under the theme Nation First, Always First, reflecting our commitment to put our country above all else. As we hoist the tricolor flag, let us remember the values it represents: courage, peace, and prosperity. Our journey since 1947 has been marked by significant achievements in various fields, from science and technology to arts and culture. Yet, we must also acknowledge the challenges we face and work collectively to overcome them. Let us pledge to uphold the principles of democracy, unity, and integrity. Let us strive to contribute positively to our nation's growth and ensure that the sacrifices of our ancestors are not in vain. Thank you. Jai Hind. భవితలోని సారమిదే భవితలోని భావమిదే వీరగాథ విజయగాథలెన్ని భిన్న మూలమిదే వందే మాతరం వందే మాతరం వందే మాతరం అంటోంది మాతరం వందే మాతరం వందే మాతరం వందే మాతరం అంటోంది మాతరం. అరవింద వివేకానంద రామకృష్ణ దయానంద సమర్థుల సందేశం వందే మాతరం సమర్థుల సందేశం వందే మాతరం సమర్థుల సందేశం వందే మాతరం. ఛత్రపతి నేతాజీ సావర్కర్ తానాజీ ప్రాణారక్తపు శౌర్యం వందే మాతరం ప్రాణారక్తపు శౌర్యం వందే మాతరం ప్రాణారక్తపు శౌర్యం వందే మాతరం. ఝాన్సీ రాణి రుద్రమాంబ కత్తుల కదలే వందే మాతరం వందే మాతరం వందే మాతరం అంటోంది మాతరం వందే మాతరం వందే మాతరం వందే మాతరం అంటోంది మాతరం. మనలోని అనైక్యత సంస్కార విహీనత
మాతరం వందే మాతరం వందే మాతరం వందే మాతరం మాతరం వందే మాతరం వందే మాతరం వందే మాతరం. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలకు, నా ఉపాధ్యాయులకు మరియు నా తోటి విద్యార్థులకు ఈరోజు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన శ్రీ వివి లక్ష్మీనారాయణ మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి గారికి అందరికీ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. మన దేశం గురించి మాట్లాడే అవకాశం రావడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. మన దేశ స్వాతంత్ర్య పోరాటం అపారమైన త్యాగం, ధైర్యం, ఐక్యతతో నిండిన మార్గంలో నడిచింది. 1857లో మొదలైన సిపాయిల తిరుగుబాటు నుండి క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం వరకు స్వాతంత్ర్య సమర యోధులు, భారత ప్రజలు ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నారు. అయినా సరే వారు వెనక్కి తగ్గలేదు. పరాయి పాలన నుండి తమను తాము రక్షించుకోవడానికి, ఈ దేశాన్ని స్వేచ్ఛగా మార్చడానికి వారు ఎన్నో కష్టాలు పడ్డారు, త్యాగాలు చేశారు. మన దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం పోరాడిన ఎంతోమంది ధైర్యవంతుల కారణంగానే మనం స్వేచ్ఛగా ఉన్నాము. అల్లూరి సీతారామరాజు, భగత్ సింగ్, రాణి లక్ష్మీబాయి, సుభాష్ చంద్రబోస్ ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎంతోమంది వీరులు మన దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం వారి ప్రాణాలను అంకితం చేశారు. వారి సంకల్పమే మనకు స్ఫూర్తిని ఇస్తుంది. భారతదేశం విభిన్న సంస్కృతులు, భాషలు, సాంప్రదాయాలు కలిసిన భూమి. అయినప్పటికీ మనం ఒక దేశంగా ఐక్యంగా ఉన్నాము. మన ఐక్యతే మన బలం. సుసంపన్నమైన భారతదేశాన్ని నిర్మించుకోవడానికి ఈ ఐక్యతను ఇలా కాపాడుకుందాం. గాంధీజీ మనకు అహింస, సత్యానికి ఉన్న శక్తిని బోధించారు. కాబట్టి అహింస, సత్యాన్ని వదలకుండా ఉంటామని, న్యాయంగా పనిచేస్తామని మనం ప్రతిజ్ఞ చేద్దాం. స్వాతంత్ర్యం పొందినప్పటి నుండి భారతదేశం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, అంతరిక్ష అన్వేషణ వంటి రంగాలలో అద్భుతమైన పురోగతిని సాధిస్తుంది. ఉపగ్రహాలను ప్రయోగించడం నుండి ఆర్థిక అభివృద్ధి వరకు మన దేశం ప్రపంచ వేదికపై గుర్తింపును సాధిస్తూనే ఉంది. యువ పౌరులుగా భారతదేశ అభివృద్ధికి మన సాయం చేయడం మన బాధ్యత. మన దేశాన్ని బలంగా, స్వతంత్రంగా ఉంచడానికి మన వంతు సహాయాన్ని చేద్దాం. మన దేశ సంస్కృతులు, విలువలు కాపాడుకుందామని మనమందరం ప్రతిజ్ఞ చేద్దాం. జై హింద్. समय करे दुपार छोड़ते चलो निशा, देखती तुम्हें जमीन देखता है आसमां. तुम समय करे दुपार छोड़ते चलो निशा, देखती तुम्हें जमीन देखता है आसमां. तुम समय करे दुपार पास 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 किस गारी गारी सा, पास 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 किस गारी गारी सा. चलो नौजवान एक नई कहानियाँ, तुम मिटा दे ठोकरों से जुल्म की निशानियाँ. चलो नौजवान एक नई कहानियाँ, तुम मिटा दे ठोकरों से जुल्म की निशानियाँ. कल के तुम मशाल हो, सबसे बेमिसाल हो. कल के तुम मशाल हो, सबसे बेमिसाल हो. निसनी धनी द पद पम पम गम गरी गरी सा, निसनी धनी द पद पम पम गम गरी गरी सा. तिनके को बना दे जिंदगी का आशया, तिनके को बना दे जिंदगी का आशया. ससा पापा ससा पापा ससा पापा ससा पापा. तुम समय करे तूफान छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें जमीन देखता है आसमां. तुम समय करे तूफान.
गरी गरी सा। आगे आगे बढ़ते चलो जिंदगी का कारवां, आगे आगे बढ़ते चलो जिंदगी का कारवां। ससा पपा ससा पपा ससा पपा ससा पपा। तुम समय का इत्तेफाक छोड़ दे चलो निशा, देखती तुम्हें ज़मीं देखता है आसमां। तुम समय का इत्तेफाक। आदरणीय प्राध्यापक जी, अध्यापकगण एवं मेरे सारे प्यारे दोस्तों, आज हम यहाँ पर 79वां स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए एकाग्रित हुए हैं। 15 अगस्त 1947 का दिन भारत के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि इसी दिन हमें ब्रिटिश सरकार की सैकड़ों सालों की हुकूमत से मुक्ति मिली थी। इसी कारण से भारतवासी इस दिवस को त्योहार के रूप में मानते हैं। इस अवसर पर स्कूल, कार्यक्रमों तथा सरकारी संस्थानों में अवकाश होता है। वैसे तो स्वतंत्रता दिवस का जश्न देश के हर भाग में जोरों शोरों से मनाया जाता है, लेकिन भारत सरकार का भव्य एवं प्रमुख आयोजन दिल्ली के लाल किले पर होता है, क्योंकि इस दिन पर हर जगह भारत का प्यारा तिरंगा शान से अपने मस्तक ऊंचा किए हवा में लहराता दिखाई होते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कुछ लाइन कहना चाहता हूँ। नमन है उन वीरों को जिन्होंने इस देश को बचाया, गुलामी की इन मजबूत बॉडी को अपने बलिदान के रक्त से पिघलाया और भारत माँ को आज़ाद है कराया। इस दिन पर ऐतिहासिक लाल किले पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराते हैं। साथ ही राष्ट्र ध्वज को 21 तोपों से सलामी भी दी जाती है। इसके बाद राष्ट्रगान होते हैं और लाल किले की प्रचेर से प्रधानमंत्री वहां पर बैठे समस्त देशवासियों को संबोधित करते हैं तथा जो लोग अपने घरों में हैं वह इस कार्यक्रम को टेलीविजन के माध्यम से देख सकते हैं। रात के समय सरकारी भवन विभिन्न प्रकार के लाइटों से जगमगाया रहता है। राष्ट्र ध्वज के सम्मान में कुछ लाइन कहना चाहता हूँ। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के पर्व को संपूर्ण देश में बहुत ही जोश, उमंग और देशभक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। स्कूल और कॉलेजों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। हमें अंग्रेजों के शासन से आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली। इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमारे देश के बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया है। हमें सभी शहीद स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और याद रखते हुए अपने राष्ट्र के सम्मान करते हुए राष्ट्र के सम्मान को बनाए रखने का प्रण लेना है। आइए स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ दिन पर हम सभी मिलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने का प्रण लेते हैं। कुछ लाइन के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। भूल न जाना भारत माँ के सपूतों को बलिदान, इस दिन के लिए जो हुए हंसकर कुर्बान। आज की खुशियां मनाकर लो ये शपथ, बनाएंगे भारत देश को और भी महान। मैं सबको अपने तह से दिल के शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी निरपायक समिति के जिन्होंने मुझे आज इस आज़ादी का महोत्सव में आप सबके समक्ष विचार अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। जय हिंद, जय भारत। मकारिणी भारतम कर्ममेधिनी भारतम, जन्मकारिणी भारतम कर्ममेधिनी भारतम, ನಮ್ಮ ರಾಜನ ಕೋಡಿಗಳು ಅಮ್ಮಯಾಗಿಯ ಭಾರತಂ, ಜನ್ಮಕಾರಿಣಿ ಭಾರತಂ कर्ममेधिनी भारतम ಮಂಜನಿ ಮಾಮಲ ಚೂಡಿಯ ತಂಗ ಕಿರೀಡವಂ, ಉಡಲಿ ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲ ಶಾಂತಲ ಕೋಮಲ ಕಂಜುಕವಂ, ಉಡುತ್ತಿನ ನಾನರಿಕಲ್ ಛಾತಿಯ ಪೊನ್ಮಣಿ ಮಾಲಕವಂ, ಕಾನುಕ ಕಾನುಕ ಜನ್ಮಭೂವಿ ಕೋಮಲ ಮಲಮೇಣಿ
సరస్వత్యై నమః. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. నమః సభాయే. మమ నామ నిహారిక. అహమేకం సర్వేషాం శుభోదయం. ప్రథమతః సర్వేషాం नवसप्ततितम स्वातन्त्र्यदिवसस्य शुभाशयाः. वयं सर्वे भारतदेशस्य नागरिकाः अद्य अत्यन्त उल्लासेन प्रसन्नतया दिनोत्सवं कुर्मः. एतत् आनन्ददायकं विषयम्. अस्मिन् अवसरे ये महापुरुषाः निस्वार्थेन स्वातन्त्र्यप्राप्ये तेषां प्राणान् अर्पितवन्तः. तेषां स्मरणम् अस्माकं नैतिकं कर्तव्यम्. उत्तमं वयं सर्वे तान् महापुरुषान् स्मरामः. केषां प्राणान् अर्पितवन्तः. केवलं संवत्सरे एकाद्विवारं ध्वजारोहणम् आयोजनं मोदकानि खादनं गृहं गत्वा संवत्सरे एकद्विवारम् आयोजनं. वयं सर्वे भारतीयनागरिकाः शताधिकानां वीराणां प्राणत्यागफलेन स्वतन्त्रं स्वेच्छा. एषा स्वेच्छा दुर्विनियोगं न भवेत्. वयं भारतीयनागरिकाः शताधिकानां प्रचञ्चनां च मरतः. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. वंदे मातरम. जय हिंद. Respected dignitaries on the dais, my dear students and parents, అందరికీ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. మన భారతదేశం ఈవేళ స్వతంత్ర దేశం అయిందనమాట. అంటే ఇండిపెండెంట్ దేశం అయింది. అంటే 3 విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మనం చిన్నప్పుడు పిల్లలుగా పుట్టినప్పుడు మనం నడవలేము. మిగతా వాళ్ళ మీద డిపెండెంట్ అయి ఉన్నాం, మిగతా వాళ్ళ మీద ఆధారపడి ఉన్నాం అన్నమాట. తర్వాత కొంతకాలానికి మనం నడక మనం నేర్చుకుని ఇండిపెండెంట్ అయ్యాం. కానీ ఇండిపెండెంట్ అయితే సరిపోదు, మనం ఇంటర్ డిపెండెంట్ అవ్వాలి. అందరితో కలిపి పని చేయటం నేర్చుకోవాలన్నమాట. ఎప్పుడైతే మనం అందరితో కలిపి పని చేయగలుగుతామో అప్పుడు మనం ఎదుగుతాం అన్నమాట. ఆ విధంగా జీవితంలో ప్రతి విద్యార్థి కనుక ఎదిగినట్లయితే భారతదేశం బలోపేతం అవుతుంది, భారతదేశం కూడా బాగా ఎదుగుతుందన్నమాట. నేను ఒక 3 విషయాలు చెబుతాను. విద్యార్థులారా, జీవితంలో మీరు ఎదగాలంటే ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఎదిగే మనస్తత్వం పెట్టుకోవాలన్నమాట. ఎదిగే మనస్తత్వం అంటే తెలివితేటలు పుట్టుకతో రావు. ఎవరైతే కృషి చేస్తారో వాళ్ళకి, ఎవరైతే మంచి పద్ధతులు అవలంబిస్తారో వాళ్ళు జీవితంలో ఎదుగుతారు. వాళ్ళు తెలివితేటలు పెరిగితే వాళ్ళకి మంచి మార్కులు వస్తాయి, మంచి ఉద్యోగాలు వస్తాయి, వాళ్ళు జీవితంలో ఎదుగుతారు అని చెప్పేదే ఎదిగే మనస్తత్వం అన్నమాట. మన విద్యార్థులు కనుక అందరూ కనుక ఈ ఎదిగే మనస్తత్వం కనుక పెట్టుకున్నట్లయితే మన భారతదేశం ఎదగలుగుతుంది. ఈరోజు మనం చాలా క్లిష్ట పరిస్థితిలో ఉన్నాం. ఈ మిగతా దేశాలు మనకి ఎక్స్ట్రా టారిఫ్స్ వేయటం వల్ల ఆర్థికంగా మనం సమస్యలు ఎదుర్కొనే పరిస్థితి రావచ్చు. నేను ఒక విషయం మీకు చెప్పదలుచుకున్నాను. మనం జీవితంలో ఎదిగితే ఆటోమేటిక్గా మన దేశం కూడా ఎదుగుతుంది అన్నమాట. ఎదగటానికి 3 పద్ధతులు ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే ఇద్దరు ముళ్ళు తపస్సు చేస్తున్నారు. తపస్సు చేస్తా ఉంటే దేవుడు వచ్చి అడిగాడు అన్నమాట, నీకేం కావాలని మొదలు అడిగాడు. వాడు ఏమన్నాడు, రెండో వాడికంటే నాకు డబ్బులు కావాలన్నాడు. రెండో వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగితే వాడు ఏమన్నట్టు, వాడికి అప్పుడు లీక్ అయింది సీక్రెట్. వాడు ఏమన్నా అంటే నాకు ఒక కన్ను పోవాలన్నాడు. రెండో వాడికి 2 కళ్ళు పోయినాయి అనమాట. ఈ రకమైనటువంటి పరిస్థితి వస్తే మనం ఎదగలం. మనం చూసాం, యుద్ధాల వల్ల అందరికీ నష్టం జరుగుతుంది, లూజ్ అంటాం అనమాట. విద్యార్థులు ఎప్పుడూ ఇటువంటి చెయ్యొద్దు.
భీమవరం రైల్వే స్టేషన్లో ఐశ్వర్ రాయ్ ప్రయాణం చేస్తామని తెలిసింది. ఒక కుంటోడు గుడ్డోడు వెళ్ళి చూడాలనుకున్నారు. కుంటోడు నడవలేడు, గుడ్డోడు చూడలేడు. కుంటోడు గుడ్డోడు మెల్ల మీద కూర్చుని ఇద్దరు కలిపి వెళ్ళారు. ఒక టీం కింద వెళ్ళారు. వాళ్ళిద్దరూ చాలా పొడుగ్గా ఉన్నారు. గుడ్డోడు చాలా బలంగా అందరం తీసుకుని ముందుకెళ్ళాడు. వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఐశ్వర్యరాయ్ దగ్గరికి వెళ్ళగలిగారు. అది చాలా ఇంపాసిబుల్ థింగ్. అది అసలు ఏ విధంగా అవకాశం లేని పరిస్థితి. ఆ విధంగా కలిసి పనిచేయటం వల్ల చాలా కష్టమైనటువంటి సమస్యలు కూడా పరిష్కరించగలిగారు. విద్యార్థులారా, మీరు కలిసి పనిచేయటం నేర్చుకున్నట్లయితే మీరు విద్యలోను, తర్వాత ఉద్యోగంలోను, తర్వాత జీవితంలోనూ కూడా మీరు చాలా అభివృద్ధి చెందుతారు. అందువల్ల దీన్నే ఎదిగే మనస్తత్వం అంటారు. అందరితో కలిపి పనిచేసి ముందుకెళ్ళటానికి ఎదిగే మనస్తత్వం అంటారు. మీలో కనుక ఎదిగే మనస్తత్వం పెరిగితే మీరు 10-15% మార్క్స్ పెరుగుతాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ రెండోది, మన భారతదేశం ఎదగాలంటే విద్యార్థులు ఇన్నోవేటర్స్ అవ్వాలి. అంటే మీ క్లాస్ రూమ్లో మీ జీవితం ఉండదు. మీ క్లాస్ రూమ్లో జస్ట్ విని గుర్తు పెట్టుకోవటం కాదు, అర్థం చేసుకుంటాం కాదు, దాన్ని అప్లై చేయటం కాదు, దాన్ని అనాలిసిస్ చేసి కొత్త ప్రోడక్ట్స్ కూడా మీరు ఇన్నోవేట్ చేయగలగాలి. మీరు క్లాస్ రూమ్లో ఆ విధంగా విన్నట్లయితే మీరు మంచి విద్యార్థులు అవుతారు. మంచి గ్రేడ్స్ రావడం కాకుండా భవిష్యత్తులో మీరు ఇన్నోవేటర్స్ అవుతారు. మీరు కొత్త కంపెనీలు పెడతారు. భారతదేశ అభివృద్ధికి మీరు పాలు పంచుకుంటారు. భారతదేశం ఒక బలమైన దేశం అవుతుంది. విద్యార్థులారా, మీరు అందరూ కూడా క్లాస్ రూమ్లో జాగ్రత్తగా వినండి. టీమ్స్ కింద వర్క్ చేయడం నేర్చుకోండి. భారతదేశాన్ని బలవంతమైన దేశం చేయండి, సుసంపన్నం చేయండి. జై హింద్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. జై హింద్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్. టుడే we are celebrating Independence Day of India, 79 Independence Day of India. So today our chief guest of the day, Sir V.V. Lakshmanan Garu, Kakinada chairman of Bharatiya Vidya Bhavan and CBI director, my former chairman, and Raghupati Raj Garu, academic director and principal, and Subbaraj Garu, Department of SRK Engineering College, the teachers, students, and all the members of the Bhavans here. I thanks today to celebrating of the 42 of the Foundation Day of the Bharatiya Vidya Bhavan Bhimavaram Kendra. School is ending, sir. That is 42 years. And at the same time, today, Krishnastami also are celebrating advanced one day before. Another is there at Arvind Maharishi also, the birthday of the days coming up. 4 or 5 people are at a time. Today we have all celebration birthdays. Very grateful for this occasion. So on behalf of the management, we are all given to infrastructure for the entire our students and teachers. Going on every day, renovations going on, whatever the 42 years old building is going to renovations going on. Classrooms will be coming up, and this new benches are coming. So many, this year I done about big work, contain Bhimavaram and Kadapidagulum and Palkol and Rajahmundry also. And the new camera will come, Kakinada also came. So I thanks for the Bhavans, an entire family of the, so almost more than 5,000 children are in the Bhavans in the Kendra, this Kendra. So I am extremely happy. Today we are guest of the day. The Lakshmanan Garu came here. He will give all the details and address the children to good nations, good teachers, good students coming up. All the young children, young boys has to come for the nation built up, and the nation will be built up. You are the next generation of the India. So I thanks all the children to blessing all you. Thank you all. Good morning, everyone. Respected distinguished chief guest of the today's occasion,
Sri V.V. Lakshmi Narayana Garu, popularly known as J.D. Lakshmi Narayana Garu. He worked as a joint director CBI and at present he is acting as chairman Bharatiya Vidya Bhavan's Kakinada Kendra. We are lucky enough to have such a great personality along with us and along with Bharatiya Vidya Bhavans also. Esteemed chairman of Bharatiya Vidya Bhavan's Bhimvaram Kendra, Sri U.K. Viswanaraj Garu, dynamic respected secretary of this Bhimvaram Kendra, Sri S. Sriram Raj Garu, and other dignitaries present on the dais, including our principal, Sri Suresh V. Balakrishnan Garu, respected teachers, beloved parents, and my dear children. Very happy good morning to you all. Today, we are celebrating 79th Independence Day of our country with a great pride and enthusiasm, along with so many remembrances. On this day in 1947, our country broke the chains of colonial rule and stepped into the light of freedom. In fact, freedom came after immense struggle and sacrifice, we know very well. Now, it is a must for us to take a moment to remember and honor the bravery of our freedom fighters like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, Jhansi Lakshmi Bai, and many more who gave gift of our free nation. Their lives are not just to be a history in our books. We should remember that they are in fact lessons of patriotism and courage along with great enthusiasm. We should always remember that freedom is not at all a gift, but it is a responsibility. Dear children, we should remember that it should be remembered as a responsibility forever throughout our life. My dear children, you are all future of India. As we salute the flag today, let us make a promise and or a kind of oath. We have to respect our country. You have to respect one another. We always stand for truth, peace and progress. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you one and all for giving me this opportunity. Have a wonderful Independence Day. Thank you, thank you, thank you. Good morning to all the respected dignitaries, teachers and my dear friends. On this special occasion of Independence Day, as we come together to celebrate the spirit of freedom and honor the countless sacrifices that earned us our independence, it is my privilege to introduce a guest whose life and work truly reflect the values of integrity, dedication and selfless service to our nation. We are deeply honored to welcome Sri V.V. Lakshmi Narayana Garu, fondly known to many across the country as J.D. Lakshmi Narayana. Born on 3rd April 1965, he is a man of both academic excellence and unwavering commitment. He completed his B.Tech in Mechanical Engineering from NIT Warangal and later pursued his M.Tech from IIT Chennai. Currently, he is pursuing a PhD in Rural Development from Mumbai University. In 1990, he joined the prestigious Indian Police Service, serving in the Maharashtra cadre. Over the years, he held several key positions, including Superintendent of Police in Gadchiroli, Nanded and Pune, Deputy Commissioner of Police in Mumbai and Pune, Commandant of the State Reserve Police Force, DIG of the Anti-Terrorism Squad, Mumbai, Joint Commissioner of Police, Thane, and Joint Director of the CBI, Hyderabad. As Joint Director of the Central Bureau of Investigation, his fearless and transparent handling of the landmark cases such as the Satyam scam, the Obulapuram mining case, and the disproportionate assets case of Y.S. Jagan Mohan Reddy earned him a nationwide admiration. Not only his academics and service in different sports admirers, but also a long list of awards won. In recognition of his exemplary service, he received multiple honors: the Indian Police Medal for Meritorious Service, the President's Police Medal for Distinguished Service, the Internal Security Medal by the Government of India, and the Hard Duty Medal from the Government of Maharashtra. He was also awarded the Mahatma Gandhi Peace Award by the Maharashtra State Minority Commission and the Vivekananda Excellency Award by Ramakrishna Seva Samiti Rajahmundry. Dear friends, join me in clapping.
We are really very much fortunate to have such an eminent person, not only in words, in its true sense. After taking voluntary retirement from the IPS in 2018, his journey of public service did not stop. It only evolved. He is a suitable person to be called eminent. He donated blood 61 times, planted over 15,000 saplings, and inspired more than 40 lakh youth as an active member of the Lead India Foundation, an initiative envisioned by Dr. APJ Abdul Kalam. He has adopted 3 villages in Andhra Pradesh and Telangana, bringing significant transformation, and has also adopted a tribal school in Binnar, near Bhiwandi in Maharashtra. He currently serves as the chairman of Bharatiya Vidya Bhavan School, Kakinada Kendra, promoting value-based education and holistic development. He is also the chairman of the Joint for Development Foundation, which focuses on empowering farmers, youth, and rural India. The foundation has already received 2 national level awards for its impactful work. In recent years, he stepped into public life as the founder of the Jai Bharat National Party with a vision to ensure transparent governance, uplift farmers, and create opportunities for youth. Through every role, officer, educator, mentor, reformer, and leader, he has remained a true symbol of integrity, courage, and commitment to our nation. On this Independence Day, it is only fitting that we are joined by someone who continues to uphold the ideals of our freedom fighters fought for. Sir, we welcome you wholeheartedly. Ladies and gentlemen, please join me in giving a warm and heartfelt welcome to Sri V.V. Lakshmi Narayana Garu. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. I am not going to deliver a speech, but I am going to talk to you today. నేను ఈరోజు ఇక్కడ స్పీచ్ ఇవ్వడానికి లేదు, మీతో మాట్లాడడానికి వచ్చాను. Now we all said Bharat Mata ki Jai, Bharat Mata ki Jai, Bharat Mata ki Jai. Who is Bharat Mata? Now my question is, who is Bharat Mata? So somebody says India, then Mother India, yes. What else? Imagine whatever you want to say, please say. It's going to be a conversation between you and me. Our land, people, yes. Who said people? Yes. The younger change, yes. Bharat Mata means we are all representatives of Bharat Mata. We are all Indians are representatives of Bharat Mata. So what is Bharat Mata ki Jai? So whoever does great work in this nation, they receive Jai Jai cars from the people. All these Jai Jai cars will go to whom? Bharat Mata. So let us talk about Operation Sindhur. As the distinguished guests have already spoken about Operation Sindhur. We have taught a befitting reply to Pakistan and our armed forces. Our army, navy and the air force have done extremely well. After 26 people innocents have been killed in Pahalgaon, we reacted and we launched Operation Sindhur. And we destroyed many of the terrorist camps in Pakistan, and we destroyed the military bases of Pakistan also. So we launched Operation Sindhur. So the whole nation, the whole country has given Jai cars to whom? Our army, our navy, and to the air force. All these Jai cars have gone to whom? Bharat Mata. So whoever does good work, people will appreciate and people will say Jai Kar, and all these Jai cars will go to Bharat Mata. Now on this 79th Independence Day, we all should decide that we also will raise to that level. We also will raise to that level wherein people will recognize our work and people will say Jai Kar to us, and all these Jai cars will go to Bharat Mata. When your march past was going on, the commentary, somebody at the commentary box, they were telling about the achievements of all the people, the flag bearers.
Somebody said they have represented Bharatiya Vidya Bhavan's Bhimavaram in such a competition. Somebody is doing extremely well in sports. So they are all realize their capacity, and all these people, they are putting JJ cars to them, and all these JJ cars will go to Bharat Mata. So my dear children, on this 79th Independence Day, let us decide ki I will also raise to my full potential. I will also become such a recognizable person in the society, and people will start recognizing me, and people will start praising me, and all these praises will go to my India, my Bharat Mata. That should be your first goal now on this 79th day. Now, another second question to all of you. Whether we have hoisted the flag or whether you have unfurled the flag today. Is it a flag hoisting or is it a flag unfurling? What do you say? So people say flag hoisting, and some people say flag unfurling also. So today, remember, we all have hoisted the flag. That means on 15th August 1947, the British flag was brought down and Indian flag was hoisted. So that means when I went there, where was the flag? At half the level. Then what I did? I hoisted the flag. On 26th January, what do we celebrate? Republic Day. On that day, what we do is, we unfurl the flag. That means that day the flag is going to be on the top. Then the chief guest comes and he just pulls it, it becomes unfurled. So as a student, you should know the difference between flag hoisting and flag unfurling. Today what we did do? We hoisted. That means the flag has been taken from the bottom and it has reached the top, like what we did on the 15th August 1947. So two things I said. First is Bharat Mata ki Jai. Second one is today we hoisted the flag. Now my third question to all of you is, who designed this national flag? We all should be proud that a Indian and our man from Andhra Pradesh, a village called Bhatla Penumarru near Krishna, near Vijayawada, he designed this national flag. He designed this national flag. So the entire India said, Pingali Venkaya ki Jai. All the JJ cars have gone to Bharat Mata. So you know why Pingali Venkaya designed this flag? Any idea? Anybody knowing this answer? You can tell me yes. Take one mic there. Circulate a mic there. So I have asked a question, how Pingali Venkaya has designed and why this thought came to him. Because as students we should all learn things. Yes. At Kolkata, some meeting would happen there, sir. All countries had designed their Indian flag, all flags, but our India didn't have a flag. Then Mahatma Gandhi said to Pingali Venkaya to design a flag, sir. First, Pingali Venkaya designed a flag by Ashok Chakra middle, and slowly the Ashok Chakra became a circular. What's your name? Raghu, sir. Raghu ko Jai. So let us give JJ cars to Raghu. All these JJ cars will go to Bharat Mata. He made an attempt. He made an attempt. We are so many sitting here, but he took courage and he stood up and he told something about Pingali Venkaya, and also he attempted to say something. So this is what is required. This is called courage. So many courageous people, they fought against the British and they brought independence to us. So we need courageous children. We need courageous children. I think one more was, yes.
Gan- all the people in India said all the countries designed their own flags and India hasn't had a flag. So Gandhi Mahatmudu said to Pingal Venkaya to design the flag. He added all orange. Then he wanted to add green. He added white in the middle and he added the Ashok Chakram in navy blue. Then he represented the flag to all the Indians and he was the first person to design the Indian flag. Very good. Clap for him. So, about the Indian national flag I was talking about. It was in this Vijayawada meeting. The Congress had a meeting. Congress people, the Congress party, they used to meet every year. And in those meetings, they used to hoist the British flag they used to hoist. Then Pingali Venkaya went to Mahatma Gandhi and he said, we are under the British and we are fighting the British, but still we are hoisting the flag of British. No, we should have a flag of our own. Then Pingali Venkaya designed a flag with two colors, red and green. Then he took it to Mahatma Gandhi and showed it to him. Then Mahatma Gandhi said, add one more color, white in the middle. So three colors, red, white and green. Then that time they started with a spinning wheel. It is called charka. So they kept charka in the white. So that time the Congress flag was red, white and green with spinning wheel. Then subsequently when we got the independence, the charka or the spinning wheel was replaced with Ashoka Chakra and the red color has been changed to orange, saffron, because to show the sacrifices. So that is how the national flag has come up. So Pingali Venkaya is the man who initiated the designing of this flag. So on this Independence Day, we should remember Pingali Venkaya also. So there are so many people like this who contributed to the independence of the nation. There are so many people. Now one more question I am asking you. Why so many people came to India? Why so many people, they came in search of India? Yeah, because India was very rich. India was very powerful. India was very wealthy. We used to export many things to many nations. Like what he said, spices. And we used to send our fabrics. We used to send diamonds. We used to send so many things to so many nations. So many nations felt, where is this India? How India is so wealthy and so rich? So people started finding routes to India, finding ways to reach India. So 5 routes have been found to reach India. 5 routes. So all these are from across the mountains from Central Asia, across the deserts from Persia, through the seas from Arabia, along Silk Road from China, and across the oceans from Europe. So through 5 routes, people started reaching India. Then in the year 1498, who came to India? Vasco da Gama came to India and he landed in Cochin. So that is how the European countries started coming to India. So British came, Dutch came, French came, Portuguese came, all these people came and they started occupying India and they started slowly ruling India. And they started looting the property of India, looting the wealth of India, they took to their nations. They started making the native people suffer. Then the independence movement started.
Then the independence movement started. So we should know the origin of this independence movement. So when all these foreigners came here, they started troubling Indians. They started ruling Indians. Then courageous people started. One of the most courageous person is from our area only. Who was he? Alluri Sita Ramaraj. Clap for him. Alluri Sita Ramaraj. He mobilized all the people here. He fought against the British and he stood bravely against the British force. And finally they shot him, but he sacrificed his life for the nation. So he became the greatest freedom fighter here. So the sacrifices by such people finally got us freedom. So that's why we are breathing the very free air. Now we are all free. We are all independent. Why? Because nearly 6 lakh people have sacrificed their lives. How many people have sacrificed for our independence? 6 lakh people have sacrificed for their lives. That's why we got independence. So let us give JJ cars to all those 6 lakh people. So clap for all these 6 lakh people. Had they not sacrificed their lives, still we would have been under the colonial rule. Now we should be very, very happy that so every day we should remember those people. On 15th August, definitely we have to remember those people. So this is what is the history and how we got the independence. Now, from 15th August 1947, now we are on 15th August 2025. This is 79th Independence Day. So after getting independence, we have seen many of the things. So the first one, what I want to tell all of you is the Green Revolution. What is Green Revolution? What is Green Revolution? When we got independence, there was not enough food for the people. People used to starve and they used to die. We used to have famines. So we started this Green Revolution under the guidance of, who was the man behind Green Revolution? Green Revolution, children, you see. Green Revolution, who was the person behind Green Revolution? Green Revolution, that is after independence we started. The Green Revolution was pioneered by Dr. M.S. Swaminathan. What's his name? You all know film heroes. You all know film heroines. But we are forgetting Dr. Swaminathan. He is the man who started this Green Revolution. Now India is self-sufficient in food grain production. Our Prime Minister Pradhani Narendra Modi ji has openly said, India is ready to supply food grains to 74 nations in the world. This is India. This is India. That is because of the Green Revolution started by M.S. Swaminathan. So let us praise M.S. Swaminathan also. M.S. Swaminathan ki jai. So all these JJ cars will go to whom? Bharat Mata. Now we came up with White Revolution. We came up with White Revolution. What is White Revolution? No, White Revolution is not peace. What is White Revolution? White Revolution is self-sufficiency in production of milk in the nation. That is White Revolution. Who was the man behind White Revolution? Any guess? Dr. Varghese Kurian. Who was the man behind White Revolution? He was reading a newspaper one day. One day he was reading a newspaper. You know what is the newspaper item? Somebody in London, they commented that
The milk produced in India is worse than the water that flows in gutters of London. భారతదేశంలో తయారు చేయబడ్డ పాలు లండన్లో మురికి కాలువలో ప్రవహిస్తున్న నీటి కన్నా దారుణంగా ఉంటాయని ఒక బ్రిటిష్ వాడు మన భారతదేశం మీద కామెంట్ చేశాడు. దెన్ డాక్టర్ వర్గీస్ కురియన్ టుక్ ఇట్ టు ది హార్ట్. He said, I will show what India is. Then he went to Gujarat. He collected all the people who are producing milk. Milk cooperatives he started. In a place called Anand, he started Anand Milk Union Limited. Then they started producing milk. Then he brought white revolution, and now India is the largest producer of pure milk in the entire world. That is because of Dr. Verghese Kurian. It is because of Dr. Verghese Kurian. Clap for Dr. Verghese Kurian. India is number one. Yes, India is number one. Anand Milk Unit Limited. Take the first words, first letters. Anand A. Milk is M. Union is U. Limited is L. What is that? Amul was started by Dr. Verghese Kurian. You are all eating Amul ice creams. You are all eating Amul butter. You are all eating Amul cheese. But who was the man behind it? Dr. Verghese Kurian. So whenever you eat a Amul product, remember about Dr. Verghese Kurian. Again, JJ cars to Verghese Kurian. All these JJ cars will go to Bharat Mata. So why I am giving all these examples is because of the contribution of these people, India is becoming great. India is becoming great. India was not self-sufficient in missiles. India was not self-sufficient in missiles. There was always a threat. One person, he said, I will make missiles for my nation. Yes, it is Dr. APJ Abdul Kalam. In the Operation Sindhur, we have used Akash missiles. Who manufactured those missiles, or who invented, or who made those missiles? Whose idea was that? Dr. APJ Abdul Kalam. He was popularly known as Missile Man of India. So JJ cars to Dr. APJ Abdul Kalam. Clap for him. All these JJ cars to Abdul Kalam goes to whom? Bharat Mata. So each one of you should raise to that level. My endeavor is that each one of you, మీరు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ విధంగా కావాలి. ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ ఏ విధంగా ఉన్నారు, మన స్వామినాథన్ గారు ఏ విధంగా చేశారు, డాక్టర్ వర్గీస్ కురియన్ ఏ విధంగా చేశారు, డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు ఏ విధంగా చేశారు, భారతదేశాన్ని మనం అందరం కూడా చేయాలి ఆ విధంగా. రెడీనా? కెన్ వి మేక్ దిస్ నేషన్ గ్రేట్? So loudly, can we make this nation greater? So you all should decide on this day, on this Independence Day. It is not just hoisting the flag and it is not singing national anthem. You should realize that I will show my potential to the nation. నేనేం చేయగలను దేశం కోసమని మీరంతా నిర్ణయించుకున్న రోజున భారతదేశం, ఇంతకు ముందే సుబ్బరాజు గారు చెప్పినట్టు, భారతదేశం విల్ బి నంబర్ 1. ఏ విధంగా విశ్వనాథరాజు గారు మాట్లాడారు, ఇక్కడ రఘుపతి రాజు గారు మాట్లాడారు. యువర్ ప్రిన్సిపల్ హ్యాస్ గివెన్ ఎ బ్యూటిఫుల్ స్పీచ్. సో ది సమ్ అండ్ సబ్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ everyone has to contribute for this nation. When is we are completing 100 years of independence? When is 100 years for Indian independence? 2047. By the time 2047, that means how many years more? How many years more? 22 years more. By the time it is 2047, you are all going to be grown-up citizens. You are all going to be scientists. You are all going to be great doctors. You are all going to be great engineers. You all should contribute to the nation and make Bharat as Vikasit Bharat. Who are going to make Vikasit Bharat? Who are going to make Vikasit Bharat? So you, the children, are going to be make India Vikasit Bharat. So my dear children, wake up today.
There is a lot of responsibility on your shoulders. Start learning new things. Start something new. Become scientists. Become entrepreneurs. Become new idea generators. That is possible. So I'll give you another question. I'll ask you another question to all of you. I usually see 4 products in the market. One is Samsung. Have you heard of Samsung? You have Samsung TVs, you have Samsung mobiles, and you have many Samsung products. You have LG also. You know what is LG? Yes, life is good, LG. You have washing machines, you have many things of LG products. You have Hyundai cars. Have you seen Hyundai cars? Now morning myself and our chairman Vishwanath Raj Garu came in a car. That company's name is Kia. Kia car. So Kia cars, Hyundai cars, LG and Samsung. Where all these things are produced, or which country produces these things? It is South Korea. South Korea makes these things. We are using them. South Korea makes and we are using them. So the nation from where all these 4 products have come, it is South Korea. Do you know how South Korea could manufacture or could design these 4 things? Any idea? Machines they are making, but how they are making? Who makes a machine? A man becomes a machine. A man makes a machine, or you all make machines. You know what students of Korea do every day? Any idea? They attend classes. He said yes. Yes, they attend classes, no doubt about it. They develop what is known as a scientific brain. They all develop scientific brain. You know how they develop scientific brain? Every day they do 21 sit-ups. Every day each South Korean child, he does 21 sit-ups. When Vinayaka Chavati comes, when Ganesh festival comes, how many sit-ups we do? Only 3, only on one day. But South Korean children, they do 21 sit-ups every day. That activates their right brain. So you all should activate your right brains. Shall we activate? So if you want to activate your right brain, you have to take 21 sit-ups every day. Second thing is, all children in South Korea, every day they solve one Sudoku. They solve one Sudoku. You know what is Sudoku? So South Korean children, they solve one Sudoku every day. So they are becoming very, very creative. The third thing what a South Korean child does is, he counts from 100 to 1. He counts from, we count from 1 to 100. If you count from 1 to 100, your left brain is going to activate. But if you want your right brain to get activated, what you should do? You should count from 100 to 1. One more thing they do. They read from Z to A, not A to Z. Yes? Z to A. It activates your right brain. Because if I ask you to read from A to Z, you just close your eyes and do it. But you are activating only your left brain. South Korean children, they activate their right brain by reading from Z to A. And last thing they do is, they solve a puzzle every day. They solve a puzzle every day. So my dear children, on this Independence Day, because you all said by 2047 you are going to contribute to the Vikasit Bharat. You all should activate your right brains. That is what is my message to you for 2047. So 5 things what you should do. Number 1, 21 sit-ups. Number 2, solving a Sudoku every day. Number 3, counting from 100 to 1. Number 4,
Reading from Z to A. Fifth is solving a puzzle. So you do this, definitely you are all going to be very, very creative. Are you ready? Are you ready to become creative? Yes, very well done. So these are some of the things I thought I should tell you. If you want to make India Vikasit Bharat, you all should become very creative. You all should become very, very creative. So this message is for you. Now I am going to talk to the parents. Today Vishwanath Raj Garu has said you address the parents also. Yes. సో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన తల్లిదండ్రులందరికీ కూడా స్వాగతం. ఈరోజు ఈ స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో ఎంతోమంది మహనీయులు వాళ్ళ జీవితాలను అర్పణ చేసి ప్రాణత్యాగాలు చేసి మనకు భారతదేశానికి స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చారు. కాబట్టి ఈ స్వాతంత్ర సంగ్రామంలో అశువులు బాసిన వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఏం చేశారు అన్నది ఈరోజు మీతో మాట్లాడతాను. వాళ్ళు ఆ విధంగా తయారవ్వడానికి ప్రధానమైన పాత్ర పోషించిన వాళ్ళు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు. ఈరోజు ఎలాగైతే మీ పిల్లలు 2047కి వికసిత భారత్ కోసం మేమంతా పని చేస్తామని వీళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు. కాబట్టి మీరు కూడా ఏం చేయాలి అన్నది మనం ఒకసారి ఆలోచించుకుందాం. ఎప్పుడు చూసినా స్వాతంత్రం గురించి మాట్లాడినా మనం మాట్లాడేది మహాత్మా గాంధీ గారి గురించి. ఆయన పేరు మోహన్ దాస్ కరమ్చంద్ గాంధీ. వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు కరమ్చంద్ గాంధీ, అమ్మ పేరు పుత్లీబాయి. వీళ్ళిద్దరూ మహాత్మా గాంధీ చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఆ పిల్లవాడికి కొన్ని విషయాలు తెలియజేశారు. వాళ్ళ నాన్నగారు శ్రవణ కుమారుడి కథ అనే పుస్తకాన్ని తెచ్చి మోహన్ దాస్ టేబుల్ మీద పెట్టాడు. మోహన్ దాస్ కరమ్చంద్ గాంధీ శ్రవణ కుమారుడి కథ చదివాడు. చదివిన తర్వాత ఏం నేర్చుకున్నాడంటే శ్రవణ కుమారుడు ఏ విధంగా వాళ్ళ గుడ్డి వాళ్ళైన వాళ్ళ అమ్మా నాన్నలు కావడిల్లో మోసి ఆ పిల్లవాడు ఎలా వాళ్లకు సేవలు చేశాడో నేను కూడా మా అమ్మా నాన్నకు సేవ చేస్తానని చిన్నవాడు మోహన్ దాస్ కరమ్చంద్ గాంధీ నిర్ణయించుకున్నాడు. దానికి ప్రధానమైన కారణం వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఆ పిల్లవాడికి ఇచ్చిన పుస్తకం. ఆ పిల్లవాడికి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు పుష్ప సినిమా చూపించలా. ఆ పిల్లవాడికి శ్రవణ కుమారుడి కథ తీసుకెళ్ళాడు. వాళ్ళ నాన్నగారు ఆ పిల్లవాడిని సత్య హరిశ్చంద్ర నాటకానికి తీసుకువెళ్ళాడు. వాళ్ళ నాన్నగారు సత్య హరిశ్చంద్ర నాటకం చూసి మోహన్ దాస్ కరమ్చంద్ గాంధీ నిర్ణయించుకున్నాడు, నా జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా అబద్ధం చెప్పను అని చెప్పేసి. ఇది వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల యొక్క ప్రభావం. అందువల్ల తల్లిదండ్రులకు మీరు చేస్తున్న నా చిన్న విన్నపం ఏంటంటే పిల్లలలో మార్పులు తీసుకురావాలంటే వాళ్లను మీరు ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్లతో ఏ విధంగా మీరు వాళ్ళను దేనికి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారన్నది మీరందరూ కూడా నేర్చుకోవాల్సిన అంశం. కాబట్టి తల్లిదండ్రులకు నేను చేస్తున్న మొదటి సూచన ఏంటంటే సినిమాలన్నవి కేవలం వినోదానికి మాత్రమే. సినిమాలు వీళ్ళ జీవితాలు కాకూడదు అని చేయాల్సిన బాధ్యత తల్లిదండ్రుల మీద ఉంది. వీళ్ళకు మంచి విషయాలు చెప్పండి, కొత్త కొత్త వ్యక్తుల గురించి పరిచయం చేయండి. మనం 24 గంటలు వీళ్ళకు సినిమా హీరోలనే పరిచయం చేస్తున్నాం. మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? అక్కడ ఎవరైనా సినిమా హీరోల బొమ్మలు ఉన్నాయా? అక్కడ వాళ్ళంతా స్వాతంత్ర సంగ్రామం కోసం పాటుపడిన యోధులు వారందరూ. ఇక్కడ నటించే వాళ్ళని మీరు పరిచయం చేస్తూ వాళ్ళను గొప్ప వ్యక్తులుగా మీరు వాళ్ళను ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి గొప్ప వ్యక్తులను పరిచయం చేయండి పిల్లలకి. గొప్ప వ్యక్తులను పరిచయం చేసి కొంత ఈ మూమెంట్ తగ్గించండి ప్లీజ్. ఈ మూమెంట్ ఎవరైనా త్వరగా సెటిల్ అవ్వండి. ఎందుకంటే మీరంతా రీల్స్ చూస్తుంటారు. రీల్స్లో 29 సెకండ్లు ఉంటుంది రీల్స్. అందుకనే అందరి ఫోకస్ ఇప్పుడు 29 సెకండ్లు మాత్రమే ఉంది. కొంత ఏదైనా పక్కన మూమెంట్ వచ్చినా వెంటనే దాని మీద చూసేస్తుంటారు వాళ్ళు. కాబట్టి ఫోకస్ అన్నది చాలా తగ్గిపోయింది జీవితంలో. కాబట్టి తల్లిదండ్రులకు నేను చేస్తున్న విన్నపం ఏంటంటే పిల్లలకు ఏ విధమైన విషయాలు పరిచయం చేయాలి అన్న బాధ్యత మీ అందరి మీద ఉంది. మేము భారతీయ విద్యాభవన్కి మేము పంపించేసాం పిల్లలు, మా బాధ్యత తీరిపోయింది అనుకోకండి. ఇక్కడ చదువు నేర్పిస్తారు, మీరు సంస్కారం నేర్పించాలి. ఇక్కడ విద్య నేర్పిస్తారు, మీరు వినయం నేర్పించాలి.
కాబట్టి ఈరోజు ఇక్కడ చూస్తున్న స్వాతంత్ర సంగ్రామ యోధులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరి తల్లిదండ్రులు కూడా వాళ్లకు సంస్కారం నేర్పించారు, వాళ్లకు వినయాన్ని నేర్పించారు. కాబట్టి దేశం గురించి ఆలోచించారు. వాళ్ళు స్వార్థపరులు కాదు, వాళ్ళు దేశం కోసం ఆలోచించిన వాళ్ళు. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇప్పుడు మొత్తం స్కూలే చూసుకోవాలి అన్న ధోరణిలో మనం ఉన్నాం. కాబట్టి మీ పాత్ర కూడా చాలా ఉంది అని చెప్పే ప్రయత్నం నేను చేస్తున్నాను. సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు వాళ్ళ అమ్మా నాన్నలు ఆ పిల్లవాడిని ఏ విధంగా పెంచారు అంటే, ఆ పిల్లవాడు వాళ్ళ ఇంటిలో పనిచేసే వారి కోసం ఆ పిల్లవాడు తన డబ్బులని ఆ పిల్లవాడికి ఇచ్చారు. వాళ్ళ అమ్మా నాన్నలు కోప్పడలే, మెచ్చుకున్నారు ఆ పిల్లవాడిని. ఎస్, పేదరికంలో ఉన్న వ్యక్తిని నువ్వు సపోర్ట్ చేశావని ఆ పిల్లవాడిని మెచ్చుకుంటే ఆ పిల్లవాడు సుభాష్ చంద్రబోస్గా ఎదిగి భారతదేశ స్వాతంత్ర కోసం ఆజాద్ హిందూ ఫౌజ్ను ఏర్పాటు చేసి భారతదేశం కోసం ప్రాణాలను అర్పించాడు సుభాష్ చంద్రబోస్. దానికి కారణం వాళ్ళ అమ్మా నాన్నలు. సో ఇది మనం నేర్చుకోవాల్సిన ప్రధానమైన అంశం. అమ్మా నాన్నల పాత్ర చాలా ముఖ్యమైనది అన్నది మనం నేర్చుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన అంశం. ఆనాడు స్వాతంత్ర సంగ్రామంలో పనిచేసిన యోధులందరి పుస్తకాలని వాళ్ళ సంచులను వెతికేవాళ్ళు బ్రిటిష్ వాళ్ళు. వాళ్ళ అందరి సంచుల్లోంచి బయటికి వచ్చిన ఒక పుస్తకం ఒకటి ఉంది. ఆ పుస్తకం ఏంటంటే స్వామి వివేకానంద యొక్క స్ఫూర్తిదాయకమైన వాక్యాలు అన్న పుస్తకం. ప్రతి ఒక్క స్వాతంత్ర సంగ్రామ యోధుడి దగ్గర కూడా ఆ పుస్తకం ఉండేది. ఆయన ఎప్పుడో పోయాడు 1902లోనే, కానీ ఆయన యొక్క మాటలు అందులో బ్రహ్మాండంగా నిక్షిప్తమై ఉన్న ఆ పుస్తకాలు ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర దొరికేది. ఎందుకంటే ఆ విధమైన స్ఫూర్తిని పొందించాడు. దానికి ప్రధానమైన కారణం మళ్ళా వాళ్ళ అమ్మ నాన్నలే. వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు విశ్వనాథ దత్త, వివేకానందుల వారి తల్లి పేరు భువనేశ్వరి దేవి. వారిద్దరూ కూడా ఆ పిల్లవాడికి చక్కని వినయాన్ని నేర్పించారు, చక్కని సంస్కృతిని నేర్పించారు. మీరందరూ ఎలా వస్తారు స్కూల్కి? బస్సులో వస్తారా? స్కూల్ బస్ వస్తుంటారు కదా, కొంతమంది వెహికల్స్లో వస్తారు స్కూల్ బస్. అప్పుడు వివేకానంద ఎలా వచ్చేవాడో తెలుసా స్కూల్కి? జట్కా బండిలో వచ్చేవాడు. అప్పుడు బస్సులు లేవు అంత గొప్పగా. జట్కా బండి అంటే ఒక గుర్రం ఉంటుంది. ఒక గుర్రం నడిపే బండిలో వివేకానందుడు అంటే నరేంద్రుడు స్కూల్కి వచ్చేవాడు. ఒకరోజు వాళ్ళ స్కూల్లో అడిగారు నరేంద్రుడిని, నువ్వేమవుతావు పెద్ద అయితే అంటే. ఇప్పుడు అడుగుతుంటారు కదా మీ క్లాస్లో కూడా, వాట్ డూ యూ బికమ్ వెన్ యూ గ్రో అప్? మీరేమంటారు? ఐ విల్ బికమ్ ఇంజనీర్, ఐ విల్ బికమ్ డాక్టర్, ఐ విల్ బికమ్ ఏ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ అని మీరు అంటారు. కానీ నరేంద్రుడు ఏమన్నాడో తెలుసా? నేను జట్కా వాడిని అవుతాను అన్నాడు. ఈ సెడ్ ఐ విల్ బికమ్ ఏ జట్కా వాలా. ఎందుకంటే రోజు జట్కా చూస్తున్నాడు, జట్కా డ్రైవర్ బ్రహ్మాండంగా గుర్రాన్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నాడు, నేను కూడా కంట్రోల్ చేస్తానని జట్కా వాలా అవుతానన్నాడు. అదే మన పిల్లవాళ్ళు ఇప్పుడు జట్కా వాలా అవుతామంటే, నేను ఆటో డ్రైవర్ అవుతానంటే మనం అంతా తిడతాం పిల్లవాడిని. రోజు ఆటోలో పంపిస్తున్నాడు, వీడు ఆటో డ్రైవర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాడు. కానీ ఆ అమ్మ తిట్టలేదు నరేంద్రుణ్ణి. ఆ అమ్మ ఏం చెప్పిందంటే, నువ్వు ఖచ్చితంగా జట్కా వాలానే అవ్వాలిరా అనింది. నువ్వు ఒక గుర్రం నడిపే జట్కా వాలా కాదు, 4 గుర్రాలు నడిపే జట్కా వాలా కావాలని చెప్పి ఆ పిల్లవాడికి చెప్పి, ఆ పిల్లవాడిని పూజ గదిలోకి తీసుకెళ్ళి అక్కడ 4 గుర్రాలు నడిపిస్తున్న శ్రీకృష్ణ భగవానుడిని చూపించి, నువ్వు ఈ జట్కా వాలా అవ్వాలిరా అని వాళ్ళ అమ్మ చెప్పింది ఆ పిల్లవాడికి. నరేంద్రుడు గ్రహించాడు. నరేంద్రుడు అప్పటి నుంచి ఈ శ్రీకృష్ణుడు ఎవరు అని చెప్పి అన్వేషణ మొదలుపెట్టాడు. భగవద్గీత చదివాడు, భారతదేశం గురించి చదివాడు, అద్వైతం గురించి చదివాడు, వేదాంతం గురించి చదివాడు. అన్నీ కలిపి భారతదేశం యొక్క కీర్తిని బ్రహ్మాండంగా ముందుకు తీసుకోవడానికి సంకల్పించాడు నరేంద్రుడు. ఆయనకు అద్భుతమైన గురువు దొరికారు, రామకృష్ణ పరమహంస. ఒక పక్క అమ్మా నాన్నలు విశ్వనాథ దత్త, భువనేశ్వరి దేవి, ఒక పక్క గురువు రామకృష్ణ పరమహంస. వీరు ముగ్గురు కలిశారు. నరేంద్రుడు స్వామి వివేకానందగా మారి భారతదేశం అంటే ఏంటి అన్నది ప్రపంచానికి చూపించాడు. స్వాతంత్ర సంగ్రామంలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా స్ఫూర్తిదాయకంగా మారాడు. దానికి ప్రధానమైన కారణం వాళ్ళ అమ్మ 4 గుర్రాలు నడిపే జట్కా వాలాను పరిచయం చేయడం అన్నది మీరు మరిచిపోకూడదమ్మా. ఇది ముఖ్యంగా మీరు గమనించాల్సిన అంశం. కాబట్టి పిల్లలకు ఎవరిని పరిచయం చేస్తున్నామన్నది మన బాధ్యత. ఆ తరువాత పిల్లలు ఎలా మాట్లాడాలి అన్నది కూడా మనం నేర్పించాలి పిల్లలకి.
మేము ఒకరోజు ఒక ఇంటికి వెళ్ళాం. ఒక ఇంటికి వెళితే భోజనానికి పిలిచారు. మనం భోజనానికి వెళితే అక్కడ ఒక 6 సంవత్సరాల వాడు ఉన్నాడు, ఒక పిల్లవాడు. వాడు వచ్చాడు. మేము ఇంకా భోజనం చేద్దామని కూర్చుంటే వాడు ఏమంటున్నాడు అంటే, వచ్చి అక్కడికి కుమ్మేయండి అంటున్నాడు. వాడు కుమ్మేయండి. వీడు 6 సంవత్సరాల వాడు. వీడొచ్చి మేము పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు వచ్చి కూర్చుంటే వీడొచ్చి కుమ్మేయండి అంటున్నాడు. మేము భోజనం అయిన తర్వాత వాళ్ళ అమ్మ నాన్నల్ని పిలిచాడు. ఎందుకు వీడు ఇలా మాట్లాడుతున్నాడంటే, వీడికి ఒక ఫేవరెట్ హీరో అట. ఆ ఫేవరెట్ హీరో ఒక సినిమాలో వాడి ఊత పదం కుమ్మేయండి అట. అది వీడు నేర్చుకున్నాడు. కాబట్టి ఎవరి ముందు మాట్లాడుతున్నావు అన్నది కూడా వాడికి తెలియదు. కుమ్మేయండి కుమ్మేయండి అంటున్నాడు వాడు. మేము ఆ పిల్లవాడిని చూసి మాకు కోపం రాలే, వాళ్ళ తల్లిదండ్రులను చూసి కోపం వచ్చింది. వీడు ఇలా మాట్లాడుతున్నా కూడా వాడిని సవరించాల్సిన బాధ్యత వాళ్ళు ఎందుకు చేయలేదు అన్నది మనం ఆలోచించాల్సింది. పిల్లల్ని ముద్దు చేయండి, కానీ వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారన్న దాని మీద మీ ప్రభావం ఉండాలి అని చెబుతున్నాను. కాబట్టి పిల్లలు ఏ విధంగా మాట్లాడుతున్నారన్నది వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఇంట్లో ఏమి చెబుతున్నారన్న దానికి ఒక నిదర్శనం. కాబట్టి పిల్లల మాటల పట్ల, పిల్లలు ఎలా మాట్లాడుతున్నారు ముద్దు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, కానీ వాళ్ళను చక్కని బాటలో తీసుకువెళ్లాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది. కాబట్టి ఆ విధంగా తల్లిదండ్రులు మీరంతా కూడా కృషి చేయాలని నా కోరిక. తరువాత యు ఆల్ గెట్ టిఫిన్స్ ఫ్రమ్ హోమ్. తీసుకొస్తారా టిఫిన్ బాక్సెస్, ఆర్ యు ఆర్ ప్రొవైడెడ్ లంచ్ హియర్ ఓన్లీ? తెచ్చుకుంటారా పొద్దున? ఏదో తెచ్చుకున్నాడు, చూపిస్తున్నాడు తెచ్చుకున్నానని చెప్పేసి. అమ్మలు మార్నింగ్ బిజీగా ఉంటారు, టిఫిన్లు తయారు చేయడం, పిల్లలకు వడ్డించడం, పిల్లల్ని బస్సులో కూర్చోబెట్టడం, టాటా చెప్పడం, ఇది డైలీ మన రొటీన్. అమ్మలు చాలామంది ఏం చేస్తుంటారంటే, పిల్లలకు టిఫిన్ కొట్టిస్తున్నప్పుడు చెప్తారు, ఏం చెప్తారంటే, 3 ఇడ్లీలు పెట్టానురా, 3 ఇడ్లీలు పెట్టానమ్మా, నువ్వే తినాలి నువ్వే తినాలి నువ్వే తినాలని అమ్మలు చెప్తుంటారు చాలామంది. కానీ నేను ఈరోజు అమ్మలకు చెప్పడం ఏంటంటే, 3 ఇడ్లీలతో పాటు ఇంకొక ఇడ్లీ పెట్టండి, పెట్టి పిల్లలకు చెప్పండి. మీరు మధ్యాహ్నం కూర్చుంటారు కదా లంచ్లో, ఆ టైంలో నాకు తెలుసు నువ్వు 3 తింటావని, కానీ ఒక్క ఇడ్లీ ఏదైతే ఉందో మీ ఫ్రెండ్స్ అందరితో పంచుకో అని మీరు చెప్పగలిగితే అమ్మా నాన్నలు, ఆ పిల్లవాళ్ళు ఏం నేర్చుకుంటారంటే, మా దగ్గర ఉన్నది ఇతరులకు ఇవ్వాలి అని ఆ పిల్లలు అందులో నేర్చుకుంటారు. చిన్న విషయం ఇది, పెద్ద విషయం కానీ చాలా చిన్న విషయం. నువ్వే తినాలి అంటే రేపు తను ఏం సంపాదించినా కూడా అది తనే తినాలి, తను సమాజానికి ఇవ్వకూడదు అనుకుంటారు. మా విశ్వనాథరాజు గారు అమ్మ నాన్నలు వాళ్ళు చిన్నప్పుడు స్కూలుకు పంపించేటప్పుడు నేను ఇంకా 1 ఇడ్లీ చెప్తున్నాను, వాళ్ళు 10 ఇడ్లీలు తీసుకెళ్ళేవారు వెంట. ఆయన అందరితో పాటు కలిసి తినేవాడు. అందుకనే ఈరోజు తన దగ్గర ఏముందో మొత్తం సమాజానికి ఇవ్వాలని ఈరోజు ఆయన ఆలోచిస్తున్నారంటే ఆ అమ్మా నాన్నలకు మనం ధన్యవాదాలు తెలియజేయాలి. ఈరోజు భారతీయ విద్యాభవన్ లాంటి సంస్థలు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసి, ఒకటే కాదు ఎన్నో సంస్థలు, పాలకొల్లు, తాడేపల్లిగూడెం, రాజమండ్రి, కాకినాడ, ఇలా అన్ని ప్రాంతాల్లో పెట్టి సమాజం బాగుండాలి, పిల్లలు బాగుండాలి అన్న ఆలోచన ఆయనకి ఎక్కడొచ్చిందంటే, వాళ్ళ అమ్మా నాన్నలు ఆయన మీద వేసిన సంస్కారం. ఆ అమ్మ ఆయన్ను ఇతరుల కోసం పని చేయాలరా అని చిన్నప్పుడే చెప్పినప్పుడు ఆయన నేర్చుకున్న అంశం. కాబట్టి అమ్మలందరికీ నేను ఈరోజు చేస్తున్న విన్నపం, సో ఫ్రమ్ టుమారో యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ మోర్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ హోమ్ అండ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు షేర్ అమాంగ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో. దెన్ యూ గెట్ ఏ That's why Subbaraju garu has said independence and interdependence also. We all should work like a team. So that is one thing. Amma మీ అందరికీ నేను చెప్తున్నా ఈ చిన్న విషయం. సో ఆ విధంగా మీరు పిల్లలని గనక ప్రోత్సహించగలిగితే, తరువాత ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులు చేయాల్సిన ఇంకొక అంశం ఏంటంటే, పిల్లలకు సమయాన్ని ఇవ్వాలి. యు గివ్ టైమ్ టు యువర్ చిల్డ్రన్. మా దగ్గర రాకేష్ అని ఒక ఇంజనీర్ ఉండేవాడు, నేను బాంబేలో పనిచేస్తున్నప్పుడు. చాలా సిన్సియర్ ఆఫీసర్. మార్నింగ్ 7:30కి ఆఫీస్కి వచ్చేవాడు, నైట్ 11కి ఇంటికి వెళ్ళేవాడు. వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ సిన్సియర్ మోస్ట్ ఆఫీసర్. వాళ్ళకి ఒక 4th క్లాస్ చదువుతున్న పిల్లోడు ఉన్నాడు. వాడు వాళ్ళ నాన్నని కలవట్లేదని వాళ్ళ అమ్మతో కొట్లాటవాడు. నేను మార్నింగ్ లేచేసరికి నాన్న వెళ్ళిపోతున్నాడు, నేను పడుకోయిన తర్వాత నాన్న వస్తున్నాడు, నాన్నను కలవాలి.
నాన్నకు జీతం ఎంత అని అడుగుతాడు. వాళ్ళ అమ్మ చెబుతుంది 30,000 రా అని. వాడు వెంటనే 4th క్లాస్ కదా, మ్యాథ్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాడు. 30,000 డివైడెడ్ బై 30, హౌ మచ్? 1000. సో మా నాన్నగారికి ప్రతిరోజు 1000 రూపాయలు వస్తుంది అని వాడు ఏం చేశాడంటే, ఇంట్లోకి వెళ్ళి వాడు సేవింగ్స్ చేసుకుంటాడు. వాళ్ళ అమ్మ అప్పుడిప్పుడు డబ్బులు ఇస్తే వాడు సేవింగ్స్ చేసుకుంటాడు. అదంతా కౌంట్ చేస్తే 750 రూపీస్ ఉంది వాడి దగ్గర. వాడు ఆ రోజు వాళ్ళ నాన్నను ఎలాగైనా కలవాలని చెప్పేసి కూర్చున్నాడు మెట్ల మీద. వాళ్ళ నాన్న 11 o'clock వస్తాడు. 11 o'clock 11 గంటలకు వస్తే ఇక్కడ మెట్ల మీద కూర్చున్నాడు వీడు. వాళ్ళ నాన్న కోపం వచ్చింది, వీడేంటి ఇక్కడ కూర్చున్నాడు అని. వాడు వెంటనే ఏమంటాడంటే, నాన్న ఒక 250 రూపాయలు ఇస్తావా అంటాడు. ఇంకా కోపం పెరుగుతుంది. వీడు 11 గంటలకు కూర్చోవడమే కాదు, ఇంకా 250 రూపాయలు నన్ను అడుగుతున్నాడని. అంతలో వాళ్ళ అమ్మ వస్తుంది, అంటే వాళ్ళ భార్య వస్తుంది. ఏంటి వీడు ఇలా అడుగుతున్నా అంటే, ఉదయం నుంచి ఇదే అడుగుతున్నాడు, ఇచ్చేయండి ఒక 250 అంటారు. ఆయన జేబులోంచి 250 రూపాయలు తీసి ఈ పిల్లవాడికి ఇస్తాడు. వాడు లోపలికి పరిగెత్తుతాడు. వాళ్ళ నాన్న ఇచ్చిన 250 రూపాయలు, వాడి దగ్గర ఉన్న 750, మొత్తం 1000 రూపీస్ తీసుకొచ్చి వాళ్ళ నాన్న చేతిలో పెడతాడు. నాన్న, ఇది ఒక్కరోజు జీతం నీది, నాతో ఒక్కరోజు గడుపుతావా అని ఆ పిల్లవాడు వాళ్ళ నాన్నను అడుగుతాడు అనమాట. ఇది పిల్లలు కోరుకునేది మన దగ్గర నుంచి. సో స్పెండ్ టైం విత్ ది చిల్డ్రన్. పిల్లలతో సమయాన్ని గడపండి. పిల్లలతో సమయాన్ని గడపడం అంటే వాళ్ళతో పాటు కూర్చొని బిగ్ బాస్ చూడడం కాదు. దట్ ఈజ్ నాట్ యువర్ టైం, దట్ ఈజ్ బిగ్ బాస్ టైం. యాక్చువల్గా ఈ బిగ్ బాస్ అన్నది కూడా ఒకటి వచ్చింది. ఏంటో నేనేమనుకున్నానంటే, బిగ్ బాస్ అంటే మాకేమన్నా సుభాష్ చంద్రబోస్ను చూపిస్తాడేమో అనుకున్నాను నేను. ఎందుకంటే ఈజ్ ఎ బిగ్ బాస్. బిగ్ బాస్ అంటే భగత్ సింగ్ను చూపిస్తారేమో అనుకున్నాను. బిగ్ బాస్ అంటే రాజగురువును చూపిస్తారేమో, సుఖదేవ్ను చూపిస్తారేమో, ఉధమ్ సింగ్ను చూపిస్తారేమో, చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ను చూపిస్తారేమో, బటుకేశ్వర దత్తును చూపిస్తారేమో, ఖుదీరామ్ బోసును చూపిస్తారేమో అనుకుని టీవీ ఆన్ చేస్తే ఇలాంటి ఒక బిల్డింగ్ ఉంది అక్కడ. అందులో 15 మంది ఉన్నారు. విచిత్రమైన వేషధారణ, విచిత్రమైన మాటలు. వాళ్ళు ఉదయం లేచి బ్రష్ చేసుకుంటున్నారు. కొంతసేపు అయిన తర్వాత కిచెన్లో కట్ చేస్తున్నాడు కూరగాయలు. దీన్ని మనం 2.5 గంటలు నోర్లు వెళ్ళబొక్కుకొని మనం పిల్లలతో పాటు మనం చూస్తున్నాం. అందరిని అడగండి, ఏం నేర్చుకున్నారు ఫైనల్గా బిగ్ బాస్ అంటే? అబే లేదండి, చాలా వరస్ట్ ప్రోగ్రామ్. అయినా కూడా మనం పిల్లలతో పాటు 2.5 గంటలు గడుపుతున్నాం. ఆ 2.5 గంటలు అది మీ సమయం కాదు, అది టీవీ సమయం. కాబట్టి ఆ సమయాన్ని మీ సమయంగా కౌంట్ చేయకండి. స్పెండ్ టైం విత్ యువర్ చిల్డ్రన్. పిల్లలు రాగానే వాళ్ళతో వాళ్లకు విషయాలు నేర్పించండి. ఏ విధంగా అయితే శ్రవణ కుమారుడి కథ ఆవిడ కరమ్చంద్ గాంధీ పుతలీబాయి ఏ విధంగా పరిచయం చేశారో, ఏ విధంగా హరిశ్చంద్ర నాటకాన్ని పరిచయం చేశారో మనం పిల్లలకు పరిచయం చేయాలి. 16 సంవత్సరాల వరకు పిల్లల్ని చాలా జాగ్రత్తగా పెంచాలి. అందుకనే రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ అంటారు, 16 సంవత్సరాలకు వచ్చేసరికి ఆ మెటీరియల్ తయారైపోతుంది, దాన్ని ఇంకేం మార్చలేం. మార్చాల్సిన వయసు 16 సంవత్సరాల వరకు. కాబట్టి తల్లిదండ్రులకు నేను చేస్తున్న ఇంకొక చిన్న సూచన ఏంటంటే, పిల్లలు 16 సంవత్సరాలు వచ్చే వరకు వారితో సమయాన్ని గడపండి, వారికి మంచి విషయాలు చెప్పండి. ఈ విధంగా చేస్తే వీళ్ళలో బ్రహ్మాండమైన మార్పు వస్తుంది. చాలామంది పిల్లల్ని నేను అడుగుతాను, రాత్రి పడుకోబోయే ముందు ఏం చూసి పడుకుంటారు అంటే, చాలామంది సిఐడి చూస్తారట, క్రైమ్ పెట్రోల్ చూస్తారట, చూసి పడుకుంటారట. నేను ఈరోజు అందుకనే టీవీ ఆన్ చేసా. ఒకరోజు ఏమొస్తుంది సిఐడిలో చూద్దామని. నేను టీవీ తక్కువ చూస్తాను. చూడగానే అందులో వచ్చింది సిఐడి, ఒకతను ఇంకొకతన్ని పొడి చేస్తాడు. పొడి చేసిన తర్వాత 5గురు దిగుతారు సిఐడి. దిగి వాళ్ళు మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాసెస్ తీసుకుని అది వెతుకుతారు, ఇది వెతుకుతారు, ఇది వెతుకుతారు, ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తారు, ఫైనల్గా పట్టుకుంటారు. వీడు చంపేశాడు, వాడిని జైల్లో పెడతారు. ఇది చూసి మన పిల్లవాళ్ళు పడుకుంటున్నారు. రాత్రి ఏం కళ్ళు వస్తున్నాయి వీళ్ళకి? వీళ్ళెవరినో చంపేసినట్టు, వీళ్ళని ఎవరో చంపేసినట్టు వేసి 2 గంటలకు మేల్కొంటున్నారు. అందుకని ఇప్పుడు చాలామంది పిల్లలు ఆవలిస్తున్నారు. ఇక్కడ ఐ హావ్ సీన్ మెనీ పీపుల్ హూ ఆర్ యార్నింగ్ బికాస్ యు ఆర్ సీయింగ్ క్రైమ్ పెట్రోల్ అండ్ సిఐడి, యు ఆర్ స్లీపింగ్ అండ్ గెటింగ్ అప్ at 2 o'clock in the night frightened. సో తల్లిదండ్రులకు నేను చేస్తున్న నెక్స్ట్ సూచన ఏంటంటే, పిల్లలు పడుకోబోయే ముందు ఒక మంచి కథని చెప్పి పిల్లవాళ్ళని పడుకోబెట్టండి. టెల్ దెమ్ ఎ వెరీ గుడ్ స్టోరీ. హనుమంతప్ప కథ చెప్పండి. హనుమంతప్ప కథ చదివారా? హనుమంతప్ప కథ ఎత్తిపోయినా
హనుమంతప్ప ఒక స్టూడెంట్, మీలాంటి స్టూడెంటే. 10th క్లాస్లో కర్ణాటకలో స్టేట్ 11th ర్యాంక్ వచ్చింది అబ్బాయికి, హనుమంతప్పకి. ప్రెస్ వాళ్ళు వెళ్ళి అడిగారు, నువ్వేం చేస్తావు ఇప్పుడు అంటే అబ్బాయి ఏమన్నాడంటే, నేను చదువు మానేస్తున్నాను అన్న. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కంటిన్యూ మై స్టడీస్. అంటే వై అంటే, మై పేరెంట్స్ ఆర్ పూర్, ఐ కాంట్ కంటిన్యూ మై స్టడీ, ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఎ టీచర్, బట్ మై పేరెంట్స్ ఆర్ పూర్, సో ఐ కాంట్ కంటిన్యూ మై స్టడీస్. ఇది పేపర్లో వచ్చింది. పేపర్లో వస్తే సుధామూర్తి గారు చూశారు ఈ న్యూస్. ఇన్ఫోసిస్ డైరెక్టర్ సుధామూర్తి గారు చూసి ఆ పిల్లవాడిని పిలిపించారు. నువ్వు టీచర్ అవ్వాలనుకుంటున్నావు, ఎంత ఖర్చు నీకు అవుతుందంటే, మ్యామ్ ఎవ్రీ మంత్ 300 రూపీస్ ఖర్చు అవుతుంది అంటాడు. 2 years కోర్స్, 7,200 రూపీస్ ఫీజ్. సుధామూర్తి గారు అంటారు, ఐ విల్ పే దట్ మనీ ఫర్ యూ, నువ్వు చదువుకు, ఎవ్రీ సెమిస్టర్ ఐ విల్ గివ్ యూ 1,800 రూపీస్ అని ఆ పిల్లవాడి అకౌంట్లో 1,800 రూపీస్ వేసింది మొదట. 1 సెమిస్టర్ అయిపోయింది. 2వ సెమిస్టర్ స్టార్ట్ అయింది. 3 నెలలు అయిపోయింది. హనుమంతప్ప సుధామూర్తి గారికి ఒక లెటర్ రాస్తాడు. ఆమె చాలా బ్రహ్మాండంగా తీసి చదువుతుంది. అయ్యో, హనుమంతప్ప పంపించాడు నాకు లెటర్ అని చదివితే, గౌరవనీయులు సుధామూర్తి గారికి, నేను హనుమంతప్ప, మీరు చేస్తున్న సహాయంతో నేను టీచర్ కోర్స్ చేస్తున్నాను. 1 సెమిస్టర్ పూర్తయింది, 2వ సెమిస్టర్ మొదలైంది అని పేపర్ తిప్పగానే అందులోంచి 600 రూపీస్ పడిపోతాయి లెటర్ నుంచి. సుధామూర్తి గారు ఆశ్చర్యపోతారు. ఈ పిల్లవాడికి నేను డబ్బులు పంపిస్తున్నాను, వీడు నాకు 600 రూపాయలు పంపించాడంటే వీడేమైనా మానేస్తున్నాడా అని చెప్పి మళ్ళీ చదవడం మొదలు పెడుతుంది. అప్పుడు హనుమంతప్ప ఏం రాస్తాడంటే, సుధామూర్తి గారు మాకు 2వ సెమిస్టర్లో 2 నెలలు మాకు సెలవులు ఇచ్చారు, హాలిడేస్ ఇచ్చారు, కాబట్టి నేను ఇంటికి వచ్చేసాను. కాబట్టి ఆ 2 నెలల ఖర్చు 300 నాకు ఖర్చు అవ్వలేదు. కాబట్టి ఆ 600 రూపాయలు నేను మీకు మళ్ళా తిరిగి పంపిస్తున్నాను, మీరు దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేయండి అని హనుమంతప్ప రాసి సుధామూర్తి గారికి పంపుతారు. అంటే ఈ కథ పిల్లలకు చెబితే ఏం నేర్చుకుంటారు అంటే, మనకు సుధామూర్తి గారు సహాయం చేస్తున్నారు, కానీ ఆ సహాయంలో కూడా నేను ఖర్చు చేయనిది మళ్ళా వారికి తిరిగి ఇవ్వాలి అన్న ఒక కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో, ఈ కథను కనుక పిల్లలకు చదివి మీరు వినిపించగలిగితే పిల్లలు ఏమి నేర్చుకుంటారంటే నిజాయితీ నేర్చుకుంటారు. జీవితంలో నిజాయితీని నేర్చుకొని వాళ్ళు రేపు సమాజానికి ఉపయోగపడే పౌరులుగా తయారవుతారు. చూడండి ఎంత కరప్షన్ జరుగుతుందో సమాజంలో, ఎంతమంది పట్టుబడుతున్నారు. రోజు ఒక పిక్చర్ వస్తుంది, రంగు మారిన నీళ్లతో అక్కడ ఒక ఉద్యోగి కూర్చొని ఉంటారు, లంచం తీసుకుంటూ పట్టుబడిన వాళ్ళు. దానికి ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే, తల్లిదండ్రులు ఆ పిల్లలకు సరి అయిన సమయంలో సరి అయిన విషయాలు నేర్పించకపోవడం వల్ల వాళ్ళు లంచగొండులుగా తయారవుతున్నారు, దేశాన్ని పట్టి పీడిస్తున్నారు. కాబట్టి దేశం అవినీతి నుంచి ముక్తి పొందాలి అంటే మీ పాత్ర చాలా ముఖ్యం. కాబట్టి తల్లిదండ్రులకు చేస్తున్న నేను ఇంకొక సూచన ఏంటంటే, పిల్లవాళ్ళు పడుకోబోయే ముందు ఒక మంచి కథని చెప్పి పిల్లవాళ్ళను పడుకోబెట్టండి. చూడండి ఎంత చక్కగా ఈ హనుమంతప్ప కథ చదివి పడుకుంటే ఏమవుతుంది, రాత్రి ఏం కళలు వస్తుంది, నేనొక నీతిమంతుడైన వాడిగా కళలు వస్తుంది, నేను దేశం కోసం పనిచేసే వాళ్ళుగా చేసి బ్రహ్మాండంగా 5 గంటలకు చాలా ప్రశాంతంగా లేస్తారు. ఇది మీ బాధ్యతమ్మ. కాబట్టి పిల్లలను టీవీ ముందు కూర్చోబెట్టడం కాదు, వాళ్లకు మీరు ఏవైనా చెప్పగలగాలంటే మీరు దానికి ప్రిపేర్ అవ్వాలి. సో ఈ విధమైన విషయాలు చేసుకుంటూ మనం ముందుకు వెళ్ళగలిగితే, ఎందుకంటే 2047వ సంవత్సరంలో భారతదేశాన్ని వికసిత్ భారతదేశంగా మనమంతా తయారు చేయాలి. దానికి పిల్లలు సిద్ధంగా ఉన్నారు. మేమంతా వికసిత్ భారతదేశం కోసం మేము పని చేస్తాము అన్నారు. 5 విషయాలు నేను చెప్పిన విషయాలు చేస్తామన్నారు. 21 గుంజీలు తీస్తామన్నారు, 100 to 1 కౌంట్ చేస్తామన్నారు, Z to A చదువుతామన్నారు, సుడుకో సాల్వ్ చేస్తానన్నారు, పజల్స్ సాల్వ్ చేస్తారన్నారు. కాబట్టి తల్లిదండ్రులుగా మన బాధ్యత కూడా మనం చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఒక పక్క తల్లిదండ్రులు, ఇంకొక పక్కన వీళ్ళు, ఇంకొక పక్క టీచర్లు. దీన్నే త్రివేణి సంగమం అంటాం. మనం వెళ్ళి ప్రయాగరాజులో త్రివేణి సంగంలో మునిగొచ్చాం మనం అందరం చాలామంది. దానికి ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే, 3 పవిత్రమైన నదులు గంగా, యమున, సరస్వతిల యొక్క సంగమమే ప్రయాగరాజ్. ఈరోజు కూడా ఇదొక ప్రయాగరాజ్. మనం అంతా కూర్చున్న ఈ ప్రాంతం కూడా ఒక ప్రయాగరాజ్. ఒకవైపు గంగా, ఇంకోవైపు యమున, ఇంకొక వైపు సరస్వతులు ఇక్కడ కూర్చున్నారు. కాబట్టి ఆ విధంగా మనం ముగ్గురము గలక కలిసి పని చేస్తే బ్రహ్మాండమైన వాతావరణాన్ని మనమంతా సృష్టించగలమని చెప్పేసి ఈరోజు తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడడానికి వచ్చాం. కాబట్టి ఈ విషయాలను ఒకసారి ఆలోచించండి. పిల్లలకు
మన ఇంట్లో నెట్ఫ్లిక్స్ ఉందా, మన ఇంట్లో ప్రైమ్ వీడియో ఉందా, మన ఇంట్లో ఆహా ఉందా, ఇవే మనం మాట్లాడుకుంటుంటాం. కానీ నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రతి ఇంటిలో ఒక చిన్న లైబ్రరీ ఉండాలి. అది మనం తల్లిదండ్రుల పాత్ర. ఒక 100 రూపాయలు ప్రతి నెల ఒక పుస్తకాలను కొనడానికి మీరు కేటాయించండి. పుస్తకాలు తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పెట్టండి. చక్కగా వీళ్ళు పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మీరు చదవచ్చు. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఓటీటీలు చూస్తున్నాం, ఆ సీరియల్స్ చూస్తున్నాం, అందులోంచి ఏమొస్తుందో నాకు అర్థం కాదు. ఒకరినొకరు తిట్టుకోవడం, ఒకరినొకరు ఇలా కళ్ళు బయట పెట్టి చూడడం, ఇదే ఉంటాయి ఆ సీరియల్స్, అంతకన్నా ఏమి లేదు. కాబట్టి మీ ఇళ్లలో నా ఉద్దేశం ఏంటంటే 2026వ సంవత్సరం స్వాతంత్ర దిన సందర్భంగా మళ్ళా నేను ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఆ రోజు పేరెంట్స్ అంతా మీరు చెప్పగలగాలి, మా ఇంట్లో లైబ్రరీని పెట్టాము అని చెప్పి మీరందరూ మాట్లాడిన రోజున వికసిత భారత్ 2047లో ఖచ్చితంగా అది తయారవుతుందన్నది నా ప్రగాఢమైన కాన్సెప్ట్. సో ఆ విధంగా ఇళ్లలో లైబ్రరీలు తయారు చేద్దాం, పిల్లలతో సమయాన్ని గడుపుతాం, మంచి విషయాలను వాళ్ళకు చెబుదాం, వాళ్ళకు మంచి మాటలు నేర్పిద్దాం. ఇవన్నీ కూడా మన బాధ్యత. కాబట్టి చెప్పాను, విద్య, వినయం, చదువు, సంస్కారం మన పాత్ర చాలా ముఖ్యమైనది అని. సో ఈరోజు ఈ పేరెంటింగ్ గురించి నాకు తెలిసిన కొన్ని విషయాలు మీకు చెప్పే ప్రయత్నం చేశాను. సాధారణంగా ఎలా ఉంటుందంటే మంచి విషయాలు విన్నప్పుడు వెంటనే చేసేద్దాం అనిపిస్తుంది, కానీ ఆ తర్వాత మనం మరిచిపోతాం. మా ఫ్రెండ్ ఒకడు ఉన్నాడు, వాడి దగ్గర సినిమా థియేటర్ ఉంది, మేము ఇద్దరం కలిసి చదువుకున్నాం. సినిమా థియేటర్. ఒకరోజు నాకు ఫోన్ చేశాడు, చేసి ఎరా ఎలా ఉన్నావు అని అడిగితే వాడు ఏమన్నాడంటే, ఏమొచ్చింది సినిమా ఏంటి వచ్చింది మీ దాంట్లో అని అడిగితే వాడు చాలా బాధతో మాట్లాడుతున్నాడు నాతో. నాకు ఒక 20,000 రూపాయలు ఖర్చు అయిందిరా, నువ్వేమన్నా పంపించగలవా అన్నాడు. ఏమైంది, ఎందుకు ఖర్చు అంటే అతను ఏమన్నాడంటే, మా సినిమా హాల్కి శ్రీమంతుడు అనే ఒక సినిమా వచ్చిందిరా అన్నాడు. నేను అన్నాను, పేపర్లో చదివాను, అది ఎంతో మంచి సినిమా అట కదా, అందులో హీరో గ్రామాలను దత్తత తీసుకుంటాడట కదా, మంచి సినిమా అన్నా, నీకు మంచి కలెక్షన్స్ వచ్చింటాయే అన్నాను. వాడు కలెక్షన్ వదిలేసే కానీ జనాలు బాగా వచ్చారు, కానీ సినిమా చూస్తున్నంతసేపు వాళ్ళు కూడా మనసుల్లో నిర్ణయించుకున్నారు, మేము కూడా గ్రామాలను దత్తత తీసుకోవాలి, మేము మా గ్రామాన్ని దత్తత తీసుకుంటున్నామని ఆ సీట్లలో ఉన్న స్పాంజ్ అంతా లాగేశారట. ఆ సినిమా కుర్చీలు ఉంటాయి కదా, వాటికి చైర్స్ పక్కన ఈ మనం చేయి ఆనించుకోవడానికి ఏవి ఉంటాయి, వాటిని కూడా పీకేశారట. సో సినిమా అయిపోయిన తర్వాత మా వాడికి 20,000 రూపాయలు ఖర్చు వచ్చింది. కాబట్టి నేను పంపించాను వాడికి 20,000 రిపేర్ చేయించుకోరా అని. మళ్ళీ 2 సంవత్సరాల తర్వాత ఫోన్ చేశాడు. ఫోన్ చేసి ఈసారి 60,000 కావాలిరా అన్నాడు. ఏమైంది అన్న, ఈసారి మహర్షి అని ఒక సినిమా వచ్చిందిరా నా థియేటర్ కన్నా. విన్నాను ఆ సినిమా గురించి. నేను అమెరికాలో ఉంటాడట ఆ వ్యక్తి, ఇక్కడికి వచ్చి వ్యవసాయం చేస్తాడట, రైతుగా మారుతాడట. మంచి సినిమా కదరా, బాగా వచ్చింటారు నీకంటూ వచ్చారా. మళ్ళా కూడా సినిమా చూస్తున్నంతసేపు మేము రైతులుగా మారుతాం, మేము కూడా వ్యవసాయ భూములకు వెళతాం, మేము కూడా ఉత్పత్తి చేస్తాం, దేశాన్ని ఆదుకుంటామని మళ్ళా స్పాంజ్ బీకేశారు, మళ్ళా చేతులు లాగేశారు. కానీ వాడు చెప్పింది ఏంటంటే ఫైనల్గా, శ్రీమంతుడు చూసి ఈ స్పాంజ్ లాగేసిన ఎవరు కూడా గ్రామాల దత్తత తీసుకోవాలా, మహర్షి చూసి మేము రైతులు అవుతాం అని మాట్లాడినాడు, ఒక్కరూ రైతుగా మారలేదు. కానీ మావాడికి 60,000 రూపాయలు ఖర్చు వచ్చింది. ఈ కథ ఎందుకు చెప్పానంటే, మనం కూడా మంచి విషయాలు విన్నప్పుడు వెంటనే చేసేద్దాం అనుకుంటాం, మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళిపోగానే మళ్ళీ ప్రైమ్ వీడియో, మళ్ళీ నెట్ఫ్లిక్స్, ఆహా వీటిలోనే మునిగిపోతాం. కాబట్టి అలా కాకుండా వీరి భవిష్యత్తు కోసం మనం అందరం కలిసి పనిచేద్దామన్న ఒక సంకల్పాన్ని ఈరోజు గనక చేసుకోగలిగితే ఈ పిల్లలు కూడా ఎంత చక్కగా ఎదుగుతారు అంటే, వాళ్ళందరినీ చూసి ప్రపంచం జై జైకారాలు కొడుతుంది వీళ్ళకి. ఈ జై జైకారాలన్నీ ఎవరికి వెళ్తాయి? భారత్ మాతాకి వెళతాయి. కాబట్టి భారత్ మాతాకి జై అని ప్రపంచ దేశాలతో అనిపించాలి అంటే మనం అందరం కలిసి పనిచేయాలి. కాబట్టి తల్లిదండ్రులకు నాకు తెలిసిన కొన్ని విషయాలు చెప్పాను, మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించండి. సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఫైనలీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కన్క్లూడ్ బై telling you 3 goals in your life, which I tell every time. Because Dr. Abdul Kalam ji has told me to convey it to you, that whenever you go for a school program, tell the children about these 3 goals. So you need to have 3 goals in your life. The first goal is, your parents should feel proud of you. That should be your number 1 goal. What is the first goal? You should be louder.
So your parents should feel proud of you. The second goal is, one day in my life, I'll go to Bharatiya Vidya Bhavan's Bhimavaram as chief guest and occupy this chair on the dais on 15th August. You should become chief guest to your alma mater. నేను చదువుకున్న స్కూల్కి నేను చీఫ్ గెస్ట్గా వెళతానని మీరు అందరూ కూడా నిర్ణయించుకోవాలి. యూ ఆల్ షుడ్ డిసైడ్ అండ్ యువర్ సెకండ్ గోల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ షుడ్ బి ఐ విల్ గో యాజ్ అ చీఫ్ గెస్ట్ టు మై ఆల్మా మ్యాటర్. ఎంతమంది రెడీగా ఉన్నారు చీఫ్ గెస్ట్గా రావడానికి? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ రెడీ టు బికమ్ చీఫ్ గెస్ట్ టు యువర్ ఓన్ స్కూల్? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ రెడీ టు బికమ్ చీఫ్ గెస్ట్? ఈ ఫోటో తీయండి ఒకసారి. టేక్ ఎ వీడియో అండ్ టేక్ ఎ ఫోటోగ్రాఫ్. కీప్ ఇట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యువర్ స్కూల్. And when children come, they'll see their hand like this, so they remember about their goals. One is making your parents feel proud of you and coming as a chief guest to your alma mater. And the third important goal in your life should be, you should convert your signature into autographs. మీ సంతకాలు ఏమవ్వాలి? ఆటోగ్రాఫ్లుగా మారాలి. So these three goals you have to achieve. Make your parents feel proud of you, come as a chief guest to your alma mater, and convert your signature into autograph. అమ్మా నాన్నలు గర్వించేలాగా మేము ఎదుగుతాము. మేము చదివిన భారతీయ విద్యాభవన్ స్కూల్కి మేము చీఫ్ గెస్ట్గా వస్తాము. మా సంతకాలను ఆటోగ్రాఫ్లుగా మార్చుకుంటామని మీరు ఈ మూడు ఆలోచించిన రోజున, ఈ మూడు గోల్స్ మీరు గనక సాధించగలిగితే, దెన్ ఇండియా విల్ బి నంబర్ వన్. ఇండియా విల్ బి నంబర్ వన్ and the entire world will say భారత్ మాతా కీ జై. భారత్ మాతా కీ జై మనం అనడం కాదు, ప్రపంచ దేశాలతో అనిపించాలి భారత్ మాతా కీ జై అని, ట్రంప్తో అనిపించాలి భారత్ మాతా కీ జై అని. అది మన రెస్పాన్సిబిలిటీ. యూ షుడ్ మేక్ ట్రంప్ టు సే భారత్ మాతా కీ జై. ఇప్పుడు H1Bలు వస్తాయా లేవా అని చాలామంది పేరెంట్స్ పడుతున్నారు, మా ట్రంప్ ఏం చేస్తాడో అని. కానీ మనం ఎలా ఆలోచించాలంటే, మనం వెళ్ళి అమెరికన్ ఎంబసీ ముందు నిలబడ్డం కాదు, అమెరికన్లు భారత ఎంబసీ ముందు నిలబడి మాకు భారతీయ వీసాలు కావాలి అని చెప్పి వాళ్ళు అడగాలి అన్న దేశాన్ని మనం తయారు చేయాలన్నది మన సంకల్పన కావాలి. ఇది వికసిత్ భారత్. ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా భారతదేశంలో చదువుకోవాలి, భారతదేశానికి రావాలి అన్న కోరికను మనమంతా కలిసి తీసుకురావాలంటే, మీరు, వీళ్ళు, వాళ్ళు అందరూ కలిసి గనక పనిచేస్తే మళ్ళా అటువంటి అద్భుతమైన భారతదేశాన్ని మళ్ళా మనం తయారు చేయగలమని చెప్పడానికి ఈరోజు నేను ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. సో లెట్స్ ఆల్ వన్స్ అగైన్ రిమెంబర్ ది సాక్రిఫైసెస్ మేడ్ బై ది గ్రేట్ పీపుల్ ఫర్ అవర్ గ్రేట్ నేషన్ కాల్డ్ భారత్. And we also should learn lessons and we should take inspiration from them. I'll also contribute to the well-being of my nation and I'll also grow in my life and I'll make my nation proud. So this is what is the resolution you all should take on this 79th Independence Day. So thank you very much, my dear children, for your wonderful interaction I had with you, and thank you very much, dear parents, for whatever I have interacted. It is out of my interest, and also I thank Vishwanath Raj Garu for giving me this wonderful opportunity to interact, and also Balakrishnan Garu for the principal of this, and also all the faculty of this school. And also you did a wonderful march past, because I belong to the Indian Police Service. I have seen many march pasts, but this is one of the best march pasts I have ever seen. So congratulations to all of you. And the children have sung beautifully the patriotic songs in Telugu, then Hindi, and then Malayalam also. They have sung very well. So congratulations to all the students for their wonderful efforts, and also the music teacher and the dance ma'am also for taking so much of interest for bringing the best out of these children. So let's all work together and let us make this nation great. Thank you very much. Jai Hind. Bharat Mata Ki Jai. So respected J.D. Lakshmanaran Garu and all dignitaries here, teachers and parents, so dear all students, happy Independence Day once again. So standing here today, where I once sat here as a student, it gives me a very
like basically this school is what it's very inspiring to me. It really taught so many values. Even my kids today they are studying. One younger kid is in LKG and my elder kid is in 3rd class. చాలా స్కూల్స్ ఉన్నా మనకి నేను ఇంకా స్టిల్ ఈ స్కూల్లో ఎందుకు నేను ప్రిఫర్ చేశాను అంటే ఈవెన్ మై బ్రదర్ ఈస్ ఇన్ యూఎస్ఏ వి ఆల్వేస్ ఫాండ్ ఆఫ్ ది స్కూల్ అండి. ఇట్స్ సో మచ్ కనెక్ట్ టు ది నేచర్, ద వాల్యూస్ వి గాట్ అప్ హియర్. ఇవన్నీ కూడా మాకు ఫ్యూచర్లో చాలా ఉపయోగపడినాయండి. Basically, I'm being a dentist, he's a software engineer. Still, we have a fond memories of this school, Bharatiya Vidya Bhavan. So, sir చెప్పినట్టు J.D. Lakshmanaran గారు ఇప్పుడే చెప్తున్నారు, this develop one of your goal, be a chief guest in your own school where you once studied. Standing here today, where being a alumni of this school, where I once studied, మీలాగే ఇక్కడే కూర్చొని ఇక్కడే ఆడుకొని పెరిగాను. ఏ రోజు కూడా నేను ఫ్యూచర్ గురించి మాకు ఎప్పుడు కూడా ఏమీ బేసికలీ నువ్వు ఒక డాక్టర్ అవ్వాలి, లేకపోతే ఒక ఇంజనీర్ అవ్వాలి, పెద్ద పెద్ద పొజిషన్లో ఉండాలని ఇప్పుడు కూడా ఈ స్కూల్ చెప్పలేదని. డెవలప్ ఏ గుడ్ వాల్యూస్ ఫస్ట్, రెస్పెక్ట్ యువర్ ఎల్డర్స్, రెస్పెక్ట్ యువర్ పేరెంట్స్. వన్స్ మీ ఫౌండేషన్ బేసిక్స్ అన్నీ కరెక్ట్గా ఉంటే it will automatically take you into a good position. So my teachers చాలా మంది కూడా నాకు ఇంకా దే ఆర్ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ టీచర్స్ నేను ట్రావెల్ చేశాను. లైక్ ఇలా మనోహర్ సార్ అండ్ సో మెనీ టీచర్స్ లైక్ ఈవెన్ యువర్ ప్రకాష్ సార్ ఈస్ మై క్లాస్మేట్ ఆఫ్ మైన్. వి బోత్ స్టడీడ్ ఇన్ ద సేమ్ క్లాస్. ఈవెన్ కొంతమంది టీచర్స్ ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నారు, అవర్ ఓన్ మ్యూజిక్ సార్ కానీ వీళ్ళంతా కూడా నేను అప్పటి నుంచి కూడా వీ హ్యావ్ ఏ వెరీ గుడ్ రిలేషన్. చాలా ప్లేఫుల్గా ఎలాంటి స్ట్రెస్ లేకుండా మేము ఇక్కడ పెరిగామండి. హోప్ఫుల్లీ నా కిడ్స్ కూడా ఇప్పుడు సేమ్ నేను అదే దే ఆర్ ఆల్సో ఎక్స్పీరియన్స్ ద సేమ్ ప్రెషర్స్ ఏమీ లేకుండా వాళ్ళు కూడా స్కూల్కి వెళ్ళిన తర్వాత బీయింగ్ ఏ పేరెంట్ ఆల్సో నాకు ఇంకా ఈ స్కూల్ ఇంకా పేరెంట్గా ఇంకా కొత్త విషయాలు నేర్పిస్తూనే ఉంది. ఎవ్రీ టైమ్ దే కమ్ హోమ్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేను కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటూనే ఉన్నాను. సో దిస్ స్కూల్ ఈజ్ స్టిల్ టీచింగ్ మీ, నాట్ యాజ్ ఎ స్టూడెంట్ అండ్ ఆల్సో యాజ్ ఎ పేరెంట్ ఆల్సో. సో children, don't take any pressures, enjoy your studies, enjoy your teachers. మీది ఒక స్కూల్లా కాకుండా టేక్ దిస్ లైక్ అన్ యాజ్ ఏ గుడ్ ప్లాట్ఫామ్. ఇట్స్ ఏ గుడ్ లెర్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్ స్కూల్ అనేది. బికాస్ వన్స్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ప్రెషర్స్. మీకు ఇక్కడే ఏమైనా నేర్చుకునేది అంతా కూడా. సో టేక్ ఇట్ లైట్లీ, టేక్ ఇట్ రెస్పాన్సిబిలీ. Respect your elders, respect your teachers, respect your parents, because there is so much going outside, so much noise. అంతా కూడా మర్చిపోండి. ఈ స్కూల్కి వస్తే అదొకటి, మొత్తం అంతా కూడా అవుట్ సైడ్ నాయిస్ అంతా ఏమీ లేకుండా ఇట్ విల్ గివ్ ఏ వెరీ గుడ్ పీస్. బిలీవ్ మీ, దెర్ ఇస్ సో మచ్ నాయిస్ అవుట్ సైడ్. మీకు బయట స్కూల్స్లో కూడా ఇట్లో కూడా ఈవెన్ పేరెంట్స్లో కూడా దెర్ ఇస్ సో మచ్ కన్ఫ్యూజన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చాలా స్కూల్ ఆప్షన్స్ వచ్చి ఏవేవో అనుకుంటూ ఉన్నారు. Trust me, this school will give you values. This school will teach your kids. మీకు అన్ని వాల్యూస్ అన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా మీకు ఈ స్కూల్లో దొరికినట్టు పేరెంట్స్ మీ పిల్లలకి కూడా ఎక్కడ దొరకవండి. సో థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ J.D. లక్ష్మణారాయణ గారు, థ్యాంక్ యూ సుబ్రత్ గారు, థ్యాంక్ యూ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ వన్ అండ్ ఆల్. ఈ రోజున మనకి ఈ
79th ఇండిపెండెన్స్లో పార్టిసిపేషన్ చేసినందుకు ఇవాళ చాలా నాకు గర్వంగా ఉంది. ఎందుకంటే సార్ చెప్పారు, జేడి లక్ష్మీనారాయణ సారు, మన ప్రపంచ దేశాలు తిరగక్కర్లేదు, ఇక్కడ త్రివేణి సంగమంలా ఉందని. ఎందుకన్నారంటే అందరూ అంటూ ఉంటారు ఢిల్లీ వెళ్దామో, లేదా ఎర్రకోట దగ్గర చూద్దామో, లేదా కాశ్మీర్ వెళ్దామో, లేదా ఏదో దేనికో వెళ్దామని. ఈ రోజున ఇక్కడ చూస్తామంటే ఆయన చెప్పిన ఒక్కొక్క పదాలు మన పేరెంట్స్ పరంగా మనం ఆలోచన చేసుకుంటే ఎంటుకలు నొక్కపరుచుకుంటున్నాయి అని చెప్తున్నారు. ఒక్కొక్క పదం ఒక బిగ్ బాస్ స్టోరీ గురించి చెప్పుకొచ్చారు సార్. సరే, ఐ విల్ వెరీ హ్యాపీ సార్. అలాగే ప్రతి ఒక్కరిని కూడా పేరెంట్స్ని కూడా అందరినీ కూడా పేరెంట్స్ స్టూడెంట్స్ని స్కూల్కి చెప్పడమే కాదు, మన బాధ్యత తీసుకుని మన పిల్లల్ని మన 16 సంవత్సరాలు వచ్చే వరకు కూడా మనం తీర్చిదిద్దుకోవాలి, వాళ్ళకి మనం టైం కేటాయించాలనేటువంటి కాన్సెప్ట్ చెప్పారు సార్. ఐ విల్ వెరీ హ్యాపీ సార్. అదేవిధంగా ఈ రోజున మీరు ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసి మాకు మీలాంటి మహోన్నతమైన వ్యక్తి, మీ యొక్క ఆశయాలు, మీ యొక్క పదాలు, మీ యొక్క స్పీచెస్కి శాల్యూట్ చెప్తున్నాను సార్. ఈ రోజున 79వ ఇండిపెండెన్స్ డేకి మన ఫ్లాగ్కి శాల్యూట్ కొట్టిన మీ యొక్క భావాలకు శాల్యూట్ చెప్తున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ దిస్ ఆపర్చునిటీ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మాతాకి, భారత్ మాతాకి. Sir, happy Independence Day to everyone. Thanks for the very inspiring speech, sir. And being a parent, okay, I'm very happy that you have delivered Mutyalu antar, sir, pearls, okay. The very white pearls we have got from you, delivered from you, sir. Thank you so much for that. And kids, I don't know like how much you have paid attention to what JD sir said. But believe me, whatever he has said, it will make you as a good citizen. Every one of you, do you know who is a citizen? Citizen, right? So who are part and parcel of this country, who is having a right, and also you also need to have some duties being a citizen. Okay. So as a citizen of India, or you are a budding citizen, okay, you are the next citizens, future citizen who will be having the right to vote. Thank you. So for that, you need to have your duties also. I have seen so many of you who have participated in many multiple activities. And one such activity is Swachh. Right. So I want to take only one moment, sir, for explaining on this Swachh Bharat. People, we are in Bhimavaram, right? Is this Bhimavaram? Do you like your localities? Do you like your colonies? Do you like your gutter? Yes? Do you like your gutter? Do you like the trash beside the road? So what should you do? I am not asking you to clean the road. I am not asking you to lift the gutter. But I am asking you to educate the people not to throw wastage on. What will the waste do there? It will go and block the drainages. And what will happen after that? Mosquitoes will be there, ants and everything, which will again damage our health. Okay. So kids, being a responsible future citizens, I request you everyone, be responsible from today. Okay. Thank you. On this note, I am just telling a few things on Swachh Bharat, sir. Thank you so much. Held at Nasik, Maharashtra, and won the gold medal. She further represented India in the Navy Open Fencing Championship held in Thailand. Here we have another talented Bhavanite. We congratulate them for their dedication, hard work, and for bringing glory to our school and our country. Proud of you. See how these parents have come onto the stage along with their children. So the parents are so happy. So this is one of the things you can make your parents feel proud of you. That is your first goal. So participate in all activities and be sportive, and you make your parents feel proud of you. So this is one clear example of how you can make your parents feel proud of you. Be good in academics, be good in sports, participate in co-curricular and extracurricular activities. Put your 100% energy in that. Definitely you will succeed. Thank you.
Balaji Garu. So please receive the felicitation from the Bharatiya Vidya Bhavan's management. Thank you, sir. Dear children, dear parents, in the presence and with the permission of the galaxy of important people around me, I take the privilege of announcing the results of the fantastic, dazzling march past that you witnessed in the morning. The judges, I think, had a very tough time. When I go through the points, tally of points, I feel like all the judges had a very tough time to decide who will be the winner. And the second place for the march past of the inter-house competition goes in favor of the three houses with the same tally of 67.5 points. Valmiki, Vasishta and Vishwamitra stand in the second position. Great. So very clear who is in the first position. It is Vyasa. In Bhimavaram, by an ordinary farmer, we ordered for that without any fertilizer and pesticide. We got it done and it is available here. We request some of the gentlemen to come and help us to hand it over. Together with that, the rolling shield goes in favor of Vyasa House. Round of applause to Vyasa House. The ever-rolling shield as well as the sweet gift for a better performance in the march past. My sincere thanks goes to our Vice Principal, Mr. Pavana Kumar, in his absentia for his guidance. I would like to extend my deepest sense of gratitude to our academic coordinator, Mr. V.S.